Bună ziua, doamnelor și domnilor! Eu sunt Iugo Neumurni, președintele Asociației Directorilor de IT și Comunicații, pe scurt CIO COUNCIL. Vă rog să-mi permiteți ca în numele boardului asociației și numele membrilor asociației să vă mulțumesc pentru prezența noastră astăzi la cea de-a 12-a ediție a CIO COUNCIL, o ediție, aș spune, specială. Mulțumesc și celor care încă sunt în trafic și care urmează să ne joineze. Cred că anul ăsta am împlinit 20 de ani, Asociația CIO COUNCIL, dar undeva în decembrie ne-am înființat 2004. Vom face jubileul aniversar undeva la anul. În primul rând, mulțumesc foarte mult Băncii Naționale pentru faptul că ne-a facilitat organizarea acestui eveniment pentru a 3-a oară. Mulțumim în mod special domnului Viorel Rățescu pentru că este alături de noi și cred că permanentizăm și este partenerul nostru, unul dintre partenerii noștri principali. Avem o comunitate de CIOs, CTOs și CISO la acest eveniment. Avem, ca de obicei, și îmi cer scuze pentru prietenii noștri, partenerii noștri, vendori, evenimentul în principal este adresat profesioniștilor din IT care vin din perspectiva utilizatorului final. De aceea ne rezervăm dreptul să avem comunitatea noastră de CIOs, CTOs, CISO și alți IT professionals cu care să putem să facem un networking de foarte bună calitate. Acest eveniment nu ar fi putut avea loc fără partenerii noștri și o să-i citesc, pentru că nu pot să-i țin minte pe toți. Mulțumim foarte mult pentru supporting partners Dell Technologies, de ani de zile alături de noi. Mulțumim Ingram, Matricea Solution, Laserfish și mulțumim foarte mult Intuitive Cloud. Este o companie americană care a venit direct din Dallas, mă rog, au oficii și în New York și peste tot, nu numai. Și vom vorbi despre Intuitive Cloud la un moment dat. Mulțumim foarte mult partenerilor Austria Holdings, Decalex, OMV Petrom, PowerNet, Crayon, ForcePoint, Awakeness AI, DevAge HD and ServiceNow și partenerilor de organizare, Cibo, Davidov Traducere și, desigur, partenerilor de comunitate, ISACA România, mulțumim chapterului, mulțumim lui Grațielei Magdalinoiu, PWN România, ABSL și, nu în ultimul rând, revistei Cariere, pe care de fiecare dată o uit și care este organizatorul nostru tradițional, care, by the way, s-au mutat undeva la Ascendis destul de recent. Adică fac parte în momentul de față din grupul Ascendis. Eu mi-am propus, astăzi avem o zi plină de inteligență artificială, este din nou regina balului, ca și anul trecut, ca și acum 5 ani, când am deschis prima oară suita de evenimente bazate pe inteligența artificială și am să încerc să aduc câteva elemente pentru dumneavoastră și pentru speakeri, în speranța că pot să le ridic niște mingi la fileu pentru prezentările care vor urma. Iarăși, despre inteligență. Mi-am propus, în general, când discutăm despre anumite metrici, despre un anumit sector economic pe care îl evaluăm, să spunem, îl cercetăm, interesează în general câteva metrici. Care este piața care adresează, să spunem așa, care este market value al unui sector economic, care este compound annual growth rate și care sunt, spre exemplu, componenta de PIB, să spunem așa. Pentru că inteligența artificială deja tinde să devină o tehnologie matură, credem noi, și mi-am făcut propriile research-uri, astfel încât
Am căutat o serie de studii prin care să înțeleg unde suntem cu inteligența artificială. Pentru că, de exemplu, în cadrul dacă vrei să măsori sectorul energetic sau sectorul de manufacturing, este foarte, foarte clar. Ai, de pildă, producătorii, ai consumatorii, poți să faci niște predicții apropo de ce înseamnă o investiție, să spunem, în sectorul energetic sau manufacturing sau retail și așa mai departe. Când vine vorba despre AI, am constatat, nu neapărat cu surprindere, faptul că datele analiștilor nu prea converg. Adică există destul de multe variații pe această temă și nu întâmplător, pentru că până la urmă AI-ul, cu toate că este o tehnologie, nu veți spune, din 1950, are în continuare multe question mark-uri și necunoscute. Adică una dintre problematicile pe care le avem la nivelul CIO-ului este ok, o implementăm, dar când o monetizăm, de exemplu, o tehnologie de tip AI. Bun, IDC a scos un studiu foarte recent, are mai puțin de 3 săptămâni, vine și lansează ideea că, și anume, inteligența artificială este un domeniu care poate atinge un market value de aproape 20 de trilioane, 19,9, undeva în 2030. Ce înseamnă 19,9 trilioane? Înseamnă 20% aproape, mai puțin de 20%, 19% din actualul PIB global. Altfel spus, inteligența artificială este văzută undeva la nivelul anilor 2030 ca fiind un sector dominant care va impacta teribil de mult atât societatea cât și, evident, business-urile. Vorbește despre 3,5% din global GDP și, foarte interesant, orice dolar investit este văzut ca având un return of investment de 4,6%. O investiție foarte bună. Unde, să spunem așa, lucrurile sunt destul de clare în ceea ce privește IDC-ul, vorbesc despre 98%, deci aproape toată lumea din zona de business leaderii, văd inteligența artificială ca prioritate pentru companiile lor. Cei care sunteți familiarizați cu AI-ul și cu datele, știți foarte bine acest studiu al lui Pricewaterhouse, care datează însă din 2017 și, el a fost actualizat, dacă nu mă înșel, în 2020, care vine cu o perspectivă, atenție, nu a apărut încă GenAI, nu a apărut încă ChatGPT, vine și spune, ok, piața globală este de fapt de 15,7 trilioane, din nou o sumă relativ apropiată, mare pentru 2030, din care 6,6 trilioane sunt rezultanta productivității, 9,1 solicitări de tehnologie AI. Există și un forecast apropo de distribuția regională și nu întâmplător țările cele mai dezvoltate, economiile cele mai dezvoltate sunt și cele care ajung să investească foarte mult în AI. China era văzută undeva la 2017 ca fiind îmbunătățindu-și GDP-ul nu îmbunătățindu-și, contribuind AI-ul cu 7 trilioane, adică 26% din PIB, o sumă foarte mare, Statele Unite undeva pe locul 2, lucrurile probabil că s-au inversat. Ce mai spune PwC în 2017 și în 2020? Acele sectoare care le știm deja că sunt susceptibile de a fi impactate de către AI, sunt healthcare, automotive și financial services. Pot să vă spun că, desigur, agriculture, veți vedea astăzi, îl avem pe colegul nostru Dragoș Stănescu de la CIO Council, un coleg care a practicat foarte mult AI de câțiva ani de zile și a implementat cu mult succes în agricultură. Practic veți vedea că farming-ul, și știți probabil că l-ați mai văzut și cu alte ocazii, nu prea mai funcționează fără AI. Vom avea și o prezentare al Gabrielei Stănică relativ la CEO la Carrefour, relativ la AI-ul în retail. Deci, practic, toate domeniile, dar există, evident, câteva domenii care sunt mai speciale, în care AI-ul a penetrat deja. Există un studiu al lui Goldman Sachs, undeva la nivelul lui aprilie 2023, la 6 luni după ce a apărut ChatGPT, când entuziasmul era extraordinar în ceea ce privește GenAI și care vorbește despre, vede GenAI de data asta, doar GenAI, undeva în 2030 sau pe următorii 10 ani cu 7 trilioane, adică 7% din PIB-ul global. Mai mult decât atât, e o abordare foarte interesantă, vin și spun apropo de piața de joburi și iarăși va fi un subiect pe care cred că îl vom aborda în cadrul conferinței.
Ei vin și spun în felul următor, cam 66%, adică 2/3 din joburile curente vor fi afectate oarecum de către AI. Sigur, ei îndulcesc la un moment dat tonul, spun ok, nu tot înseamnă lay-off, adică concedieri, dar vin și anunță o cifră foarte interesantă, undeva între 25% și 50% din cele care vor fi afectate, care vor dispărea. Adică acele poziții vor fi într-adevăr lay-off sau practic aproape o treime din pozițiile actuale din Statele Unite ar putea să fie înlocuite de către inteligența artificială. La CIO Council noi vorbim foarte deschis și ne știți foarte bine despre acest subiect, trebuie să-l adoptăm foarte transparent. N-am mai pus aici, există un studiu al lui IMF, International Monetary Fund, care vorbește foarte deschis despre aceste subiecte și este un concern, este o preocupare. IMF-ul spune că joburile care vor fi înlocuite de către AI, de data aceasta vor fi, în general, joburile, sau nu în general, o mare parte din joburile bine plătite vor fi înlocuite de către AI. Atenție foarte mare aici. Nu mai vorbim neapărat despre blue collar, vorbim despre avocați, programatori și alte poziții care sunt bine plătite. Nu întâmplător, colegii de la Goldman Sachs vin și spun, da, e în regulă, dar fiți atenți că aproape 60% din joburile curente nu existau acum 80 de ani. Adică în 1940, 60% din ce lucrăm astăzi ca poziții nu existau. În consecință, vedem o complementaritate a AI-ului în raport cu joburile și nu neapărat o înlocuire. Altfel spus, stați puțin liniștiți că, în realitate, lucrurile nu sunt chiar așa de neprietenoase, pentru că, până la urmă, programatorul se poate reprofila într-o altă direcție care ține tot de inteligență artificială. Nu întâmplător mi-a plăcut această idee și anume faptul că nu AI-ul este cel care îți va înlocui jobul, ci cel care știe să folosească AI-ul și, atenție, nu este deloc întâmplător. Cunosc persoane complet atehnice sau care nu sunt foarte competente digital, în sensul că nu sunt specialiști, care folosesc Gen AI-ul într-un mod absolut extraordinar. Cunosc un broker care, la ora actuală, toate rapoartele PMI și rapoarte de sute de pagini, extrage informația esențială care este utilă, să spunem, pentru trading, utilizând Gen AI. Știți foarte bine, deja puteți să luați orice studiu, îl rugați să-ți facă un conspect și vi-l face și chiar foarte bine, nu întotdeauna, dar puteți avea niște rezultate foarte bune. Nu pot să plec de la colegii de la Goldman Sachs, care au o recomandare pentru clienții lor, undeva tot așa în septembrie. Știți foarte bine, cei care vă preocupă piața de capital și stock market, faptul că există de foarte multă vreme suficient de multă volatilitate în piață și incertitudine care pornește de la ideea că, să spunem așa, oarecum stocurile sunt supraumflate, în special cele de inteligență artificială. Goldman Sachs, care nu trebuie luat neapărat de cunoscător al adevărului, vine și spune că ne readuce aminte că, practic, 32% din Global Equity Return sunt făcute de stocurile în tehnologie din 2020 și că sectorul tehnologic nu este in a bubble, pentru că vorbim deschis despre în acest moment că ar fi in a bubble. Toată lumea se așteaptă la o corecție, măcar de 10%, care ar fi sănătoasă de altfel, dar în principiu sectorul tehnologic, ideea principală este văzut extrem de puternic și sustenabil pe următoarea perioadă. Există și un studiu al lui World Economic Forum, care, iarăși, foarte consistent și foarte solid, pe care vă invit să-l documentați tot din septembrie, în care ei anunță și cifra de 4,4 trilioane apropo de Gen AI, deci cumva, hai să spunem așa, suntem pe aproape cu ceea ce zicea acum un an de zile Goldman Sachs. 4,4 trilioane pe care Gen AI le va aduce la global economy. Pentru mine chestia asta înseamnă, și cred că pentru toată lumea, că, iarăși, ca și la cloud, adică este o mare oportunitate, atât pentru companii cât și pentru CIOs. De altfel, efervescența la nivelul segmentului de business, știți foarte bine, a fost foarte mare. Când ne pui și nouă,
ChatGPT în companie sau știu eu orice alt tool de AI, pentru că avem o sumedenie întreagă de date nestructurate. V-am dat un exemplu de use case pe care îl știți foarte bine. World Economic Forum însă aduce iarăși niște subiecte pe care le propunem, să spunem așa. World Economic Forum vorbește despre problematica drepturilor de proprietate intelectuală. Ok, utilizăm GenAI, utilizăm ChatGPT, dar totuși documentele sunt ale mele, de ce mi le folosești tu ca GenAI fără să mă întrebi? Deci există problematici legate de intellectual property, privacy violation și, nu în ultimul rând, cyber security. Iarăși vom discuta și despre aceste elemente astăzi. Sigur, World Economic Forum punctează că absolut toată lumea există beneficii vizibile în ceea ce privește adoptarea GenAI, reducerea timpilor. Există însă și o preocupare, și foarte bine că există, la nivelul instituțiilor internaționale, G7, UNESCO, OECD-ul, apropo de reglementarea acestui domeniu. Nu e cazul să vă spun, știți foarte bine, fake news-ul și este aproape la un nivel de artă, adică putem să simulăm, ați văzut pe domnul Iliescu, fostul președinte, în niște ipostaze absolut senzaționale. Astea sunt doar la nivel de glumă, dar posibilitatea de a manipula populația sau alegeri, de ce nu, este o realitate. Există și un studiu al McKinsey, și o să închid destul de repede, care vine cu o perspectivă foarte optimistă, tot așa din septembrie. Spune că deja avem o cifră de 65% dintre companii care au implementat deja GenAI. Deci aproape o treime din companii au implementat deja GenAI. Nu știu pe unde stă România, dar nu cred că a ajuns la nivelul de 65%. În special în marketing, sales și dezvoltare de produs. Iarăși se dau niște cifre bune pentru, să spunem, un CFO, pentru un CEO, pentru shareholders. Implementarea GenAI aduce costuri, reducerea costurilor poate atinge un 20-30% și un revenue de 50%. Sunt niște indicatori pe care, cu siguranță, zona de business le ia în considerare. Se punctează inclusiv zona de inaccuracy apropo de AI. Ultimul slide l-am pus în ideea de, da, există o anumită convergență, dar și, opiniile sunt oarecum disparate. Statista vine și dă niște cifre mult mai mici apropo de impactul în AI-ului și al GenAI-ului în economie. Însă, un lucru este aproape unanim peste tot, de-aia am și pus acest slide, Compound Annual Growth Rate, CAGR-ul, pentru inteligența artificială este o cifră estimată undeva între 20 și 30%, ceea ce este foarte mult dacă vreți să investiți în companii, în AI, este o investiție foarte, foarte bună. Nu îmi permit să trag concluzii, am încercat să ridic la fileu niște problematici pe care inteligența artificială le aduce către comunitatea de CIO. Da, vrem să implementăm AI, dar ea trebuie și ea cumva justificată. Da, implementăm AI și GenAI. Atenție, se face distinție, știți foarte bine, între GenAI și AI. Ok, implementăm, dar iată avem aceste problematici legate de securitate cibernetică, de data privacy, de monetizare, de ce nu? Pentru că, ok, investim, dar trebuie să avem și un return of investment. Nu în ultimul rând, deși n-am punctat până acum, există problematici legate de environment, pentru că inteligența artificială înseamnă foarte multă energie. Veți vedea, cred, unul dintre prietenii noștri, cred că va vorbi de ceea ce înseamnă AI Factory și de faptul că data centerele actuale nu pot să susțină dezvoltarea AI-ului pe long term, în principiu pentru că nu sunt proiectate pentru AI, este iarăși o altă chestiune care trebuie, să spunem așa, reglată, bineînțeles și probleme de etică. Mă opresc aici. Mulțumesc foarte mult din nou pentru că sunteți alături de noi și intrăm practic în agenda noastră cu o întârziere destul de importantă. And now I'm going to introduce you one of the, let me say, best friend of mine. It's maybe too much, but straight from the United States, one of the entrepreneurs that let me try to speak in Romanian because I'm going to speak probably more clear. So
J-Mod este un personaj pe care îl cunosc de aproximativ 6 luni și care a venit în România în ideea de a investi și în ideea de a recruta aproximativ 200 de senior experts pentru a livra servicii către Statele Unite și către vestul Europei. Am mai văzut filmul ăsta, însă unul din lucrurile care mi s-a părut foarte interesant este că, și am să-l întreb la un moment dat, piața i s-a părut foarte mare. În orice caz, este unul dintre investitorii care are investiții în cel puțin 20 de venture capital, care investește foarte mult în inteligență artificială și de la care, după părerea mea, avem de învățat. Veți vedea, compania lui lucrează deja cu top 100 Fortune din Statele Unite. J-Mod, thank you very much. Please welcome. Good morning, everybody. How are you all doing? All right. Thank you. Thank you, Hugo and CIO Council, to invite us to present today. It's a great privilege and honor to be among the top CXOs of Romania. I have had a number of interactions in past. This is my third time in Romania this year, and you will see me more often as Intuitive has officially started an organization here in Romania, effective 1st October. So we finally set up after 6 months of process. So again, thank you all for your time and the opportunity to present here. Okay. So, by way of introduction, as Hugo mentioned, I am J-Mod. I am founder and CEO of Intuitive Cloud and Intuitive VC. Intuitive started back in 2012 with the goal to help enterprises at global scale around all things engineering. The best way to explain Intuitive to you is by one line, which is Intuitive is an innovation-led engineering company delivering business outcomes. The best way to also differentiate Intuitive is by telling you who we are not. So Intuitive is not a traditional body shop company, nor we are what we call offshore your mess for less, nor we are a reseller pushing products down to customers. Who we are is a hardcore engineering shop with 600 plus senior architects and engineers. Our focus is to deliver solutions for your business problems. So we lead with business outcomes and business problems and deliver technical solutions for you. Now, what made Intuitive innovation-led? So very early on in the journey, we started investing in bleeding-edge innovation. So today, if you are using Nutanix, or you're using Palo Alto, or you're using Sophos, or you're using AMD Edge Computing, if you're using SailPoint, a lot of these companies that we had made significant investments of hard dollars in, as well as these companies have acquired some of the other investments that we made, and this is what makes this product special today. So Intuitive has invested in 23 startups in last 6 years alone, out of which we've had 7 exits, 8 unicorns in the portfolio, and the other companies are doing fairly well. Some of the name brands that you may know, as I said, Palo Alto Prisma Cloud had investments from Intuitive. Databricks, as you may, all of you, in the world of AI and data, you hear about Databricks. We have investment in Databricks, Data-Miner, ThoughtSpot, and the list is long. Safe Security, the owner of Fair Institute. So number of those companies and the investments we have made early on in the journey that has driven a lot of value and automation to our customers in the way we deliver our solutions. So that's why we call ourselves innovation-led engineering company delivering business outcomes. Now, what do Intuitive do? So we are supporting today 134 Fortune 1000 enterprises globally.
ranging from banking, financial services, insurance, healthcare, life science, energy, manufacturing, CPG, and ISV verticals. The interesting fact about Intuitive is that you would not have ever seen a cold email or a cold call from Intuitive. Every single customer that we are working with today is through a referral, a CXO introducing us to fellow CXOs, and that's how this business is built, which is very unique in the current marketplace, right? Events like CIO Council is where Intuitive has been lately present a lot. We are helping a lot of CXOs with their personal branding. We are helping CXOs with the thought leadership sessions, and we're bringing a lot of innovation to them, and that's what has increased the adoption of Intuitive as a company by the enterprise CIO, CTO, CISOs, and CDOs. As a company, we decided to make investment in Romanian market for a very simple reason. The amount of innovation that is led in Romania is amazing. The culture, the commitment, and the work ethic is fantastic, and that drove us to start our operations in Romania with our goal of hiring close to 200 professionals by end of next year. We already started the process. Some of our colleagues are in the audience here who has joined. So again, Romania is special for us. We are going to make a lot of investments in this market, and hope to seek collaboration and support from you all there. Now, in terms of our global presence, as you can see, mostly all of our current customers, about 90% of our customer base is based out of US. So heavy presence in US market, 40% plus of our talent is based in US and Canada. About 15% is in Europe. Mostly it's in Western Europe between UK, France, and Switzerland is where a lot of our resources are. The goal is, as I mentioned, that we are going to expand in Romania and Hungary to drive top-tier talent part of our team. India remains to be one of our competency centers and will continue to grow at a steady pace, but the major investments will go in Romania and Hungary. As a company, I want to highlight what we do, and I'm sorry, I wish I had done a better presentation with a larger font size, but we'll share this presentation with you so you could see it. But as you can see, my major part of our business is focused on digital transformation. We call it modernization and migration, right? So about 50% plus revenue comes from this business. Now, this business is critical. The presentation Hugo was making earlier, right, in terms of adoption of AI and Gen AI. For AI and Gen AI to be successful in an enterprise or an organization, what is the most important thing is to drive transformation across the board, across infrastructure, application, data, and ensuring there is an overarching security. So our modernization and migration practice is to drive digital transformation for your organization, anywhere from transforming your data centers, your network, security, application and database modernization, and most importantly, FinOps. There is a joint article that's coming next week with me and a couple of FinOps experts in US as well as the FinOps Foundation to really highlight how much of the damage companies are making by not putting in a proper FinOps practices. And I'm sure all of you, while you're adopting public cloud, not having FinOps, you would resonate with that, or having stringent FinOps policies and governance will help. But modernization and migration is one of our core areas of expertise that we are helping a lot of our customers. The second area, which is the need for everybody, right, today, data, machine learning, AI, and Gen AI. So as Yuko mentioned, right, that $20 trillion of economy is going to get impacted by adoption of AI and Gen AI. The total market cap by 2030 is about $1 trillion roughly, just for the Gen AI side of the business.
We have been on the forefront of large language model and small language model since 2019, right? The world has started talking about Gen AI and AI in 2023, 2024, mostly 2024, when the kids in the school started doing their homework from using Gen AI, right? That's when the world started paying attention to it. We actually have put in the hard dollars in innovation. So one of the companies that we funded, ThoughtSpot, they were the first in the industry to democratize AI, right? So Intuitive's experience with the AI machine learning has been for quite a long time. Second area to highlight is that for your AI and Gen AI to work really well, there is a lot more to do with transformation, governance, and cybersecurity. Every organization, if you look at it today, the boards are now aware of cybersecurity and AI, right? I'm sure each one of you're sitting in a board meeting or you're observing the board meetings. The boards are started asking questions saying, hey, what are we doing around Gen AI? First quarter was a lot of excitement. Second quarter, boards started talking about, hey, our competition and our peers in the industry are doing Gen AI. What are we doing about Gen AI? Third quarter, which was the last quarter since the whole Gen AI boom started, boards are now pushing CIOs and CTOs to say, hey, what are we doing with Gen AI? Why are we not utilizing Gen AI? The fundamental problem lies with data. No matter how much of adoption that you want to do for AI and Gen AI, you are 100% dependent on the data, the state of data. Do you have unified data lake? Do you have AI governance in place? Do you have data security, data access management in place? Do you have complete data ops in place? Have you put in the access control in place? So our goal at Intuitive is to help customers streamline their data operations from data engineering, data governance, data security, data access management, data quality management, which is very critical because it's in the world of AI and Gen AI, garbage in, garbage out. If you don't have the right data in place, you are going to get bad results. So no matter how much of the advanced models that you implement, if they are not trained well and if they're not tested well, you are going to have a poor outcome, and that will result in lack of an adoption of Gen AI in an organization, or it will not give you best return on your investment. So data and AI ML is very close to our business. I'm happy to answer any questions you may have during this session or after this session around all things data and AI. Last week I was in Washington, D.C. with the regulators. We did multiple roundtables on specific topic around cyber risk quantification as it relates to adoption of AI and Gen AI at a production scale. So happy to discuss with you all and answer any questions you may have. The third area that we do support today, the major enterprises, is digital workspace and SDX. Now, again, this is an area that's tied back into Gen AI. I'm pretty sure that either you're using M365 or Google Suite today. Every organization has pressure to enable Copilot or Gemini or any other Gen AI solution that is out there. Again, going back to security and how you are going to do the protection of data and privacy, that is critical, and that's where Intuitive comes in and help you around transforming your digital workspace, because that is the entry point for maximum utilization of Gen AI in the organization outside of customer support and other areas, right? So when you are talking about roughly about 1 billion users who are currently using Microsoft 365 or Google Suite, every one of those are the consumer of Gen AI. How do you make sure that their use of Gen AI is ethical, is responsible, and they are not getting their hands on the data they're not supposed to have, in line with compliance requirements, GDPR,
high trust and FedRAMP and many other, similar European standards of compliance that are there. So that's something that we are doing a lot for our enterprise customers. Again, happy to answer any questions you may have on that space because we've been pioneering and leapfrogging in that space and helping customers solve some of the major problems. The last area, which is the most important today, right? What is the one thing that impacts your business? What is the one thing that can wipe out your market valuation, your stock price, or creates a irreparable damage and a reputational damage? Like there are tangible damages and there are intangible damages that are caused by cybersecurity. So my background, going back, did my master's degree in cybersecurity and network information system, worked on a DoD project, non-classified DoD project for ethical hacking for public wireless networks for the, basically military equipment in the field. From that, when I started working on cybersecurity, this has always been close to my heart. So if you look at it, everything that you do today, if you do not have the right application security, DevSecOps security, or the development security, data security, which is most critical in today's date with the adoption of AI and Gen AI, infrastructure security, as well as the governance, risk, and compliance. As I mentioned, the cyber risk quantification has always been done based on application, data, and infrastructure security. Even today, insurance companies are not looking at what you are doing on an AI and Gen AI front. What are you doing for your data security? What are you doing for your model security? These are the areas that we all need to look at because the next hack, the hackers are much more smarter than us, right? They are utilizing AI to hack. They are utilizing all the resources that are available to cause major impact to your business. So how do we mitigate that and how do we be prepared? Hugo and I were discussing other day, it is not about if you are going to get hacked or not. It's about when. Every single organization, every single enterprise, at some point of time, you are going to get compromised and impacted because there is human in loop, right? So how do we prepare for that? So these are the areas that we support and can help you. In terms of type of customers we've supported, right? So as I mentioned, 134 Fortune 1000 customers. What you can see here on the screen is some of the largest Fortune 10, Fortune 15 financial services customers, or largest energy, oil and gas customers, or largest healthcare organizations is what we are supporting. Our idea about reaching out to the European market and working with customers specifically in Romania is to bring in a lot of those experiences over last 6 years with the emergence of public cloud, with the emergence of advanced cybersecurity, data and AI/ML. Our goal is to bring all of that experience to this market, adopt and understand what you are doing today and how we can help you optimize and push the envelope on transformation and innovation to make sure that we deliver the highest value and give you the market advantage. So that is something that Intuitive is doing. There are a lot of customer case studies. What you see on the screen here are some of the reference customers that we can talk about at length if you are interested, and I'm happy to not only talk about what we have done for these organizations, but also help you set up the peer review call. So if you are a CXO of a financial services and you would like to talk to your peers in US or UK market, I'm happy to orchestrate those calls where it is a safe setting, right? Nothing will be quoted, but you can talk to your peers in the industry and sort of collaborate with them on the ideas of how they are transforming their organization and how they are adopting innovation. So happy to collaborate with you all on that front and make sure that you get the best value out of the work that Intuitive has done as a company. So again, these are some of the customer references. I won't go in the details. Now, I want to quickly talk about, I'm just going to go back here. So I want to quickly touch upon something. Just raise your hand if you don't mind. So
How many of the organizations here have put Gen AI in production today? Okay. And have you gone through the compliance review cycles, and do you have AI governance committee in place today? The same individuals who raised their hand. Okay, so half of them have put Gen AI in production, but you may or may not have the proper AI governance committee. So one of the things that I want to talk about, and as I said, again, during this session or afterwards, you could get hold of me, and I'm happy to talk about. So what we have done is working with the CXO group. So last week, again, we created 3 groups of 40 plus CIOs, CTOs, and CISOs, and chief risk officers around banking, financial services, insurance vertical. That's one group. Second is a healthcare and life science group. And third is energy, manufacturing, CPG, and retail group. These are the 3 groups we have created. We call it a work group. If any one of you would like to be part of those groups, I'm happy to include you on that. We all plan to meet once a month. We are discussing how we are, each one of us are addressing some of these problems and issues, and how we can help, streamline the operations. End of the day, what every one of us have to look at is it is us against the hackers, right? It is not us against each other. It is how well we are prepared to deal with any issue that may emerge from the adoption of AI and Gen AI, and how can we all secure our enterprise footprint, put the data privacy, data operations in place. Second question I have, in terms of application modernization and database modernization, how many of you are currently actively working on digital transformation initiative that involves application and database modernization? Quite a few. Okay, that's impressive. So one of the areas that we should talk about is how to expedite and streamline the application modernization and data modernization in the most automated way. Especially with the investments that Intuitive has made for a company like Tessel, which helps database modernization, taking any of your source databases, SQL or NoSQL, database on the source environment to open source database in the target environment with PostgreSQL for the most part, across on-prem, AWS, Azure, Google, reducing your significant licensing costs for MS SQL or Oracle, while giving you 3 times the performance. So that is one solution. The second solution we have for the application modernization. Again, these are the bleeding edge startups that we have invested in that would help you streamline and expedite the journey, the time to market, time to modernize your environment. So again, happy to share that data with you. And not only that, the customers that have leveraged and utilized these platforms to drive the adoption. So again, my goal here is to not pitch and sell any solution to you. It is about how can I help you transform your environment and expedite your journey to digital transformation across application, data, infrastructure, and security. So happy to take any questions you may have. Happy to connect you with the peer CXOs globally, US, Canada, and Europe. And any way I can help you all, please let me know. With that, I'll open it up for questions. Hugo. Thank you very much. So yeah, big round of applause. Now, Jay, if there's any question, otherwise I will challenge you a little bit. So you're trying to recruit some people from Romania and Hungary and Eastern Europe. So how do you find the market? I mean, the IT professional, is it expensive? Is it they're okay? Did you find what you're looking for? So despite what we thought initially that we would get some cost advantage in Romania, we were wrong. Romania has now become as expensive as rest of the Europe, especially for the top senior talent, which is our business. Our business is to hire the individuals with the senior expertise, senior level expertise. So the market here is quite expensive. Fortunately enough, we have had support from you, Hugo, and a few other leaders in the audience here
to help us, find the right talent. But we are looking to hire about 200 plus resources, so any help and guidance you can provide would be greatly appreciated. In less than 1 minute, if you were speaking with a CIO from banking industry or energy industry, and these are conservative domains, I would like to implement. I mean, what kind of AI solution would you recommend that have the best impact into the organization according to your experience? So again, so there's not one right solution for any enterprise. It's all driven by the business case and the maturity of the organization. So based on what your business outcome that you're looking for and the maturity of your organization, how mature your data footprint is when we would help you determine what would be the right solution. One of the best part and beauty of Intuitive is that we are vendor agnostic company, so we'll always focus on what is the right solution for you. But I'm happy to share what major institutions have adopted from enterprise AI perspective, right? So there are common denominator choices that we can help you with, look at it. And more importantly, as I mentioned earlier, before you make any decision on a product or a solution, I would be happy to set up your peer review calls with the fellow CXOs who have done that adoption. J-Mod, thank you very much. Thank you all. Okay. So yesterday he was in Dallas and now he's in Bucharest. Thank you. Thank you. Okay, guys, so now we have whoever found my phone, I have no, okay, this is it. Okay, now we have a connection with a very special person from Europe. I will switch in Romanian. Putem să facem legătura? So, există la nivelul comunității europene, să spunem așa, o suită de preocupări în ceea ce privește securitatea datelor, în ceea ce privește data privacy. Auzim din ce în ce mai des opinii din Europa cu privire la faptul că, ok, datele le mutăm în cloud, dar ele trebuie să fie gestionate de către europeni, trebuie să rămână la nivelul Europei, să-mi faceți semn când vă conectați. Și l-am invitat alături de noi pe Francesco Bonfiglio, care în trecut a gestionat proiectul Gaia X, dacă vreunul dintre voi vă aduceți aminte. Continuă să fie apropiat de ceea ce se cheamă Gaia X, dar în momentul de față a lansat ceea ce se cheamă Dynamo, echipa mea de suflet, Dynamo.cloud. N-are legătură cu câinii roșii, Red Dogs, dar are legătură cu un proiect în care vrea să armonizeze tot ceea ce înseamnă infrastructuri, sisteme de aplicații la nivelul european, în beneficiul, să spunem așa, al cetățenilor europeni. L-am invitat pentru că foarte interesant. We are, let me say, in the age of AI, but however we have sometimes difficulties with small and tiny things, but this is normal. Bun, până se stabilește legătura, ca de obicei avem niște întârzieri, sunt normale, vom recupera și în pauze. În orice caz, ceea ce mie mi se pare este că în ceea ce privește inteligența artificială avem foarte multe, sau sunt multe oportunități, asta este foarte clar, rămâne de văzut și în ce măsură ele se pot monetiza sau cât de repede se pot monetiza, pentru că până la urmă impactul global este destul de mare. Ok. Now, Francesco, do you hear me? Okay, but can he speak? Okay, Francesco, so look, thank you very much for being with us. Sorry for delay, but we are Eastern Europeans and we speak a lot.
So thank you for being with CIO Council. Francesco Bonfiglio, CEO of Dynamo, the European cloud alternative. We are eager to listen to you and to hear about this Can you still hear me, project about digital sovereignty. Please, okay. Francesco. Thank you very much. I was saying, Hugo, thank you for inviting me. And I was listening to your introduction in Romanian. I'm Italian, so I think I understood most of it. And as far as I understood, it was great. So thank you. And very happy to be in front of all of you. I'm sorry I cannot be there, but I need to. I'm in Italy now and I'm moving to Berlin and I could not be physically there. But it's a pleasure to explain what I'm doing. I don't know if it is possible, but I have a little bit of an echo in my earphones. Maybe you can switch off the mic in the room. So some of you, Hugo for sure, know me for my previous role, which was the CEO of GaiaX, and that was a very important project, still important. GaiaX, of course, it's still alive and kicking and continuing in the mission. But when I joined GaiaX, I was one like you. I mean, my experience is in the market. I've been always working in the market, in the business of IT, and then digital, as we used to call it, but which is not very much different from what I used to do already more than 30 years ago. So what I brought in GaiaX, which was supposed to be the most important project to regain digital sovereignty in Europe, was my experience, not in an association, not in politics, but in the market. So the only thing I could bring was my view of what the market needs, what the CIOs of the companies need in order to make their job, what the world of data is and how it has changed in the past decades, and what can be a real opportunity for Europe, not just to win more, but to survive, because the real risk here is that the digital economy of Europe, I'm sorry to say that, and I was hearing the previous speakers, we cannot just focus on the high part of digital, which is data, thinking that data is the only side where we produce value. Unfortunately, digital is an industry, and every industry has got an industrial infrastructure. And we have been very much neglecting the importance of focusing on the digital industry and the digital infrastructure. That's why I have founded Dynamo. And I want to explain you, I will try to share slides and I hope it works, and I will ask you to let me know in case. Okay. It's not working, so let me try again. Yeah, I see, you see my screen now. Fantastic. So that's why I started Dynamo, and I call it the European Cloud Alternative. Let me explain you what I mean by that. First of all, the context. The context we live today is an emergency, a real emergency. Digital is not just behind your day-by-day business. Digital is behind the Ukraine conflict. Digital is behind national security. Digital is behind the CrowdStrike example of the past summer, where thousands of flights were simply canceled and dozens of airports were stuck, and hospitals as well. And you know what? The response from Microsoft was, well, indeed, actually, this phenomenon touched less than 1% of the installed base. Yes, but that less than 1% of the installed base was touching the life of people,
could literally have killed people. So we need a new awareness of the fact that digital and data economy is an emergency. It's not just an opportunity for business. Data and cloud federation is required because there is no way we can succeed or win or even compare to the competition, which strictly speaking is mainly American, building a European champion. Anybody believing Europe will have a European champion is just naive, because the difference of capitalization between American companies and European companies is of 1,000, or is of the order of thousands. You know, trillions versus billions. It's simply not possible. So there is only one way to make things happen, which is a federative way. And this is not just because of economy, but this is necessary because of data gravity. So data now is everywhere. It wasn't like that 20 years ago when the hyperscalers were started. And centralization of data and compute and storage was possible, and actually was the lever they used. But nowadays, they will continue to be necessary, but they cannot withstand with the reality of distributed data. Otherwise, it wouldn't make sense to talk about the importance of edge computing. And the same applies to AI. The future of AI is going to be distributed AI. So we need to move into a distributed, decentralized world, and we are totally missing a distributed and decentralized network of cloud services. Proximity is a value. You live in Romania, you have a lot of customers or partners that have a long-lasting relationship. And the same is true in Italy, where I live. The same is true in France and everywhere. The difference is a value in Europe. The fragmentation is not on purpose. The fragmentation is necessary and a value because it provides proximity between providers and customers. Proximity in language, proximity in culture, proximity in all we need to enable the transition, because the transition is not just buying cloud resources. The transition is trusting a partner that understands my business, that speaks my language, that knows my processes, that suggests me what I have to do, and in the end, do it, execute it. So proximity is necessary to enable any digital transition. And last but not least, we are struggling trying to regain control of the economy. And if it is true, and this is what economists and everybody say, that the future of the economy is going to be intangible economy. Nowadays, the Standard & Poor's 500 lists 90% of their titles as intangible, which means 90% of the real economy is intangible economy, which means 90% of the real economy is data economy. And we are not in control of the control plane of those data platforms. So the need for European companies is to have a new generation of services that are trustworthy, controllable. They need to reduce dependency from single providers. We don't need a new European hyperscaler, because I'm sure you don't want to make a choice between a US versus a European lock-in. And we need a hyper-distributed and scalable generation of services. And of course, we need to reduce the burden of compliance, the burden of partnership with others, the burdens of the limitation of, for example, competing with within a non-competitive market. And last but not least, we need to remember that Europe is made of small, medium business and startups that are extremely innovative, but totally unknown. So what did Europe do in the past 5 years? Remember, we are halfway through the so-called digital decade, which is the European strategy for data. I think they did a good thing. At the beginning, they said, okay, the pillars of the strategy are two. On the one side, we need to create common data spaces. What are common data spaces? Common data spaces are the digitalization of value chains. In other words, they are the digital twins of a supply chain, of a value chain, of an industrial ecosystem. To do that, you need to create a data federation. So you need to federate multiple subjects that decide to share data for the common good, to implement, business cases that provides common benefit. And you need to have rules to share data one another. On the other side, we need to have cloud federations, if you want, cloud spaces on which the data spaces should sit.
And the cloud spaces must be a convergence between central cloud and the edge, this concept of computing continuum. Now, I think we did pretty well in the first slide. And I spent a lot of time myself when I was in GaiaX and preaching all over the world the importance of data spaces. And I'm a true believer data spaces are important. But I would be silly if I believed that we can build data spaces and build value and economy on top of data without being in control of the platforms that handle them. So we have not been good in developing cloud spaces and cloud federations. I think we have failed totally, and I have to be very blunt. Europe needs to act immediately on protecting the physical infrastructure. Because in the meanwhile we're talking, my dear friends, I tell you one thing. I always look at what the hyperscalers do because they are great. They are just great companies. They look ahead. They know how the world goes. So in the meanwhile, we are talking about the future of AI, how to build the next generation of high-performance computing in order to train the LLM of the future, which in my opinion will not be so many, so we better focus on inference and small models. But apart of that, the hyperscalers are buying every single available square meter of data center in Europe. They are buying every single gigawatt of energy. So this is the most ancient tactic of colonization. This is exactly a digital colonization of Europe. Once upon a time, they used to buy tea fields in India. Now they are buying data centers in Europe and energy. So after they reach in their objective, in the meanwhile, we're talking about regulations. They will win the game and it will be game over. So where do we stand? On the good side, data economy is growing. Like I said, data economy is real, and the cloud market is growing, and that's fantastic. On the bad side, the European cloud service provider are dying because in 3 years, between 17 and 20, they lost 3/4 of their market share, from 26 to below 10%, which means we have a window of 3 to 5 years before our digital supply industry will become a reseller of American technology. And as you see in the politics, this is kind of happening. So we are starting to talk about collaborations and partnership at university level to train not just on technologies, but on specific industrial technologies. And we see agreement to build data centers in every country from the hyperscaler. So it's a good thing, but we are losing control of the market. What are the alternatives? Well, somebody says there is no alternative. Actually, everybody's got strengths and weaknesses. Hyperscalers are strong, but of course they are less controllable, they have less proximity, they are more centralized, they are not immune from other jurisdictions, and they have closed proprietary systems. Somebody says the Europeans are too small, and of course they are small. They have weaknesses, but they have also strengths. And if you look at the strengths and the weaknesses of the European versus the Americans, interestingly enough, they are totally complementary. So we are strong where they are weak, and they are strong where we are weak. What other alternative exist? Well, we do have the European project, yes, like GaiaX, like EuroHPC, the IPSI, the important project for common European interest for the cloud infrastructure. But in reality, the strength is that they increase awareness and they focus on compliance and enforcement. They basically are trying to define standards and blueprints. But the weakness is that they are not acting in the market. They cannot act in the market. And if you have a problem in the market and you don't act in the market, it's useless. So there is a lot of examples of why we need to do that, and I don't need to explain to you what the Cloud Act is. You know that the Cloud Act is not at all something solved. It's a very existing law that basically conflicts with the GDPR. So maybe not all of you know, but we have not one, but two sentences of the Court of Justice of Europe that declare that using American platforms in Europe is illegal. Nonetheless, everybody's doing it. Other example, should I talk about Broadcom acquisition of VMware and what happened in the past 6 months?
Well, everybody was astonished, but this is the very normal mechanism of the lock-in. You reach a level of market penetration such that you are an undisputed leader, and at that point you lock in your customers, and at that point you can decide the rules of the game. And despite everybody saying, oh, we need to get rid of VMware, we need to find alternative. No way, VMware will stay for long, 5 to 10 years, because 90% of the virtualization in the world is made on VMware. You know why? Because 80%, if not more, is not cloud native or cloud ready. And you know what? You are handling 80% of applications and databases that cannot be put on the public cloud, or you don't want to put in the public cloud, or you cannot afford to do that. So VMware will stay and will be not the last lock-in. Another example, okay, the CrowdStrike. Oh, that was easy. It was a simple failed update deployed in thousands and thousands of files that are updated continuously every day, and we have no idea what happens. We cannot live in a world like that where this type of software failures can affect our life. We cannot afford that. So what Dynamo does is pretty simple. Instead of thinking about a new European champion, you can imagine one company, one Romanian company, or one German company, or an Italian one, buying all the others to become the biggest cloud service provider in Europe. First of all, this is impossible, but imagine for a second this would happen. What would you do? You acquire multiple data centers in multiple regions, multiple personnels, different portfolios, different technology, different cloud management platform, different processes for sales, different catalogs. So you undertake a huge and enormous job of assessment, due diligence, assessment, and reorganization of the assets, reorganization of the offering, reorganization of the infrastructure. As an effect, in not less than 3 years, you will lose 20% of your best customers and another 20% of your best people. And maybe you will get back to the point where the sum of the revenues of the companies you have acquired are equal to the starting point. So I asked myself, why don't we do the same without a merger and acquisition process? So Dynamo implements the concept of a cloud virtual service provider. So virtually a single provider that aggregates anyone who wants to join, and of course has the credentials to do it, automating all the processes that are needed to act like a single provider, which means all the participants of Dynamo belong to a commercial federation of European providers only. It is a true marketplace, but it's a B2B marketplace. So we do not sell to their customer, but we sell between them. Everyone can resell the services of the others. To the external eyes, Dynamo is transparent. It's like every participant owns Dynamo. Alike in a virtual merger, is like you have acquired all the others, and not Dynamo has acquired you. And in this way, we can achieve the critical mass, the capacity, the richness of portfolio that no single one has in Europe. This model is not competing because it's a win-win. You can keep selling. You as a provider of services, you can keep selling your own services. But when you don't have enough services, or you don't have the services to fulfill the demand of your customers, of your demand, you can augment and scale using the Dynamo portfolio. We automate all you need to do. We reduce to zero the cost of being compliant to the European legislation. We reduce to zero the cost of making partnership with others because it's complicated. We eliminate the barriers to virtually create a seamless integration across all these providers. And this model, different from the merger and acquisition model, can grow exponentially. It never stops because it becomes a one-stop place in Europe where we can attract everybody, from the startups to the large companies. Here you see how it works. So everybody decides to participate, of course. And if they participate, they have to sign a common master service agreement. And if they can decide what services they publish, which means they make available to others to resell. And also everybody decides what services from others they want to resell. But every single participant retains the relationship with the end user. So they are strengthened, they become more relevant, they are not diminished, and they can leverage on a big brand behind them.
this is a simple use case. Nobody has enough offering to fulfill the demand of their customer. But now you give up and you sell only the services you have, and maybe you involve a system integrator, which will involve somebody else, typically an hyperscaler, which has got them all. Tomorrow, you will be able to resell services from other partners. You have nothing to lose. You retain your customer customer relation. You can increase your win rate, and of course, you can increase your relevance and make more revenues, more sales, and more territories. Now, we match the needs of the CEOs of the companies, because what the companies are looking for is sustainability, anti-fragility, transformation, and optimization. And to do that, you need something like Dynamo, because nothing like the existing solution can fulfill these objectives. And of course, we meet the needs of the CSPs, because they achieve more credibility, visibility, they can reach new market, they can enrich the offering, and they can reduce the barriers of compliance. These are the rules of participation. I will be fast, and I'll take another 5 minutes if you allow me. Basically, to participate to Dynamo, you must be a European company, you must own your own services, you must run your services within the European territory, and you must be immune from non-European jurisdictions. That's to preserve the ecosystem of Europe and ensure that you can find and buy pre-selected, pre-qualified services from Dynamo, like nowhere else. It is an ecosystem where everybody can influence, not just the providers, but the end users. So you, as CIOs, may say, yes, we like this idea, because actually we need an alternative, because we don't have any. And if you support the idea of Dynamo, your suppliers will know about Dynamo and will come to Dynamo, and we can create together this snowball effect that we need to aggregate this fragmented European power that we have. Of course, we will not be replacing any hyperscaler, but it's time to make a data strategy based on use cases, and you will soon realize that for some data, you can still use, of course, any other platform you might want and continue to use the hyperscalers, and the hyperscalers are extremely good. But there is some data where you need a different solution. So either way, you don't use any solution, or you need an alternative, and that's the alternative we are trying to build. Last but not least, one important thing is that we are not just aggregating solution. We are enabling the shift to the next generation of cloud services, which is going to be distributed, which is going to be federated, which is going to be based on a concept of RegTech, of automation of the regulation compliance, and not wasting human effort to understand compliance, which is based on service composition instead of system integration, which is more based on open source, which is based on liquid infrastructures, where you can really glue together different type of computing nodes like virtually one. And we are implementing all these things you see here inside Dynamo. So besides the vertical pillars, which are the participants of Dynamo providing their solutions and reselling one another, we are providing horizontal layers to truly and pragmatically provide for the interoperability that the regulation asks for, but nobody provides. And we do it because nobody can do it by themselves. Now, these are the typical target participants that we are looking at. And I know you might ask who is already in Dynamo. I can tell you that the biggest companies are already backing us up. I'm talking about Ionos in Germany, OVH in France, Aruba in Italy, Gigas in Spain, and many others. But there will be announcements coming soon. But this is just to give you a snapshot of the companies we have in Europe. And imagine we have a list of 500 and we cannot reach them all. And this is a slide I like to show. When many people say, yes, and Francesco, you are a visionary, you are the Don Quixote of the digital in Europe. But let's be, let's be frank. This will never fly. We cannot compare to the hyperscalers. So I asked Claude, which is my preferred Gen AI prompt, to tell me what are the key European alternatives to the hyperscalers' top sellers. So you can see the prompt and you can do it yourself. And this is the answer. Of course,
you see that the top sellers are compute, storage, EC2, S3, etc., etc. And you see that there is no single European provider that fits that provides them all. But you can see the breadth and the spread of offering that we have from open source and leading European companies. So two aspects. The alternative solutions are there and are even better in some cases than the ones provided by the hyperscalers, and are localized and are supported by the professional services, etc. But we need to glue them together in order to really create an alternative. And this is possible. But the only thing is that together we stand, divided we fall. And here I will pause myself and give back to you, Hugo, and I hope I was more or less in time. Just in 30 seconds, please, we have a question from the audience. So is this project backed up or supported, if it is not backed up, by the European authorities? It's not backed up in terms of funding. It's a private company. And the reason is that when I left GaiaX, I understood the only way to create something for Europe is to make it private, because the law prevents from investing public money into non-competitive, let me say, initiatives, which I find ridiculous because we are not living in a competitive market. Still, I understood that was the only way to do it. But it's backed in terms of spirit. Of course, when I spoke to the European Commission, and you can imagine in my network, I can speak to the highest rank of the local governments. I've been also talking to the Romanian government, of course, the Italian, the German, the French, and the Commission. They all said, well, Francesco, go ahead, because this is exactly what we need, and this is what we wanted. But we could not do it. And yeah, but they are ready. They are very happy about Very much, Francesco Bonfiglio. We're looking forward to seeing you in Bucharest, because as far as I know, you're traveling pretty often, and we will welcoming you at CIO Council to discuss in detail this project. Who knows, maybe we can contribute sometime. Thank you very much, Francesco. Thank you, it was my pleasure. Bun. Da, am vrut să discutăm un pic despre acest proiect, pentru că nuanțele care apar la un moment dat în speech-urile din zona europeană duc cumva către ideea acestui proiect, nu mai spune către acel tip de colonializare digitală, dar sună interesant. Este evident că nu e despre asta, dar e clar că este o preocupare care este oarecum împotriva globalizării și ceea ce e foarte clar, până la urmă, cei mai mari producători, industria de software, până la urmă, vine în principal din Statele Unite, industria IT, nu neapărat de software. Bun, revenim cu picioarele pe pământ și cu o foarte mare întârziere și propun să intrăm alături de partenerii noștri români și am să-l invit direct și fără multe alte floricele pe prietenul nostru Dan Bogdan de la Dell Technologies. Bună dimineața! O să încercăm să recuperăm un pic de timp. În primul rând, vă mulțumesc pentru ocazia de a fi împreună astăzi în acest frumos eveniment mulțumesc. Și pentru cei care nu mă cunosc, numele meu este Dan Bogdan, sunt liderul echipei de Technology Consultants de la Dell Technologies. Pentru cei care mă cunoașteți ca o persoană tehnică, o să vă spun că nu facem o prezentare tehnică astăzi, nu o să vorbesc despre prea multe lucruri de tehnologie, însă o să parcurgem împreună modul în care noi ne gândim și vrem să venim în ajutorul noastră pentru implementarea soluțiilor de tip AI. Imediat.
Ok. Înainte de toate, aș vrea să menționez că noi considerăm că există cei 5 categorii sau 5 piloni, cum îi numim noi, care favorizează sau trebuie să favorizeze inovația. Da? Ne-ați auzit pe noi vorbind foarte mult despre multicloud, cu tot ceea ce ține despre securitate, cu tot ceea ce ține despre sustenabilitate. Bineînțeles că Artificial Intelligence este unul din acești piloni. Hugo a menționat un pic mai devreme necesitatea unor data centre moderne care să susțină aceste soluții de tip Artificial Intelligence. Eu aș veni și aș menționa că unul din pilonii foarte importanți este acela care se numește Edge. De ce? Pentru că noi considerăm că tot business-ul se desfășoară în această zonă de edge. Da? Aici este zona unde se produc datele, aici este zona în care ne desfășurăm de cele mai multe ori activitatea și este într-o strânsă colaborare, într-o strânsă legătură cu soluțiile de Artificial Intelligence. De ce considerăm noi acest lucru? Pentru că una din viziunile noastre este să aducem soluțiile de AI lângă date, nu neapărat invers. Da? Nu neapărat invers, care poate fi o soluție foarte complexă, poate fi o soluție chiar foarte scumpă. Da? Și bineînțeles, unul din piloni este acela de Modern Workplace. Nu sunt eu cel mai în măsură să vorbesc despre acest lucru, dar vă invit la standul nostru de afară, la colegul meu Andrei, care vă poate explica toate lucrurile astea, inclusiv de ceea ce ați auzit vorbindu-se ca și AIPC. Da? Bun. Aș vrea să vedem de unde începem. Da? Unde suntem astăzi din punct de vedere implementare de AI. Modelele de AI devin din ce în ce mai mici și mai specializate. Din ce în ce mai mult o să vorbim de modele specializate, unele pentru healthcare, unele pentru retail, probabil că astăzi vom auzi foarte multe despre acest lucru, unele pentru diferite alte domenii. Da? De ce acest lucru? Și pentru că Hugo a spus că o să ne ridice un pic mingile la fileu, a vorbit destul de mult despre sustenabilitate. Da? Este foarte important când facem și proiectăm o soluție de tip AI să facem un sizing corect, o să vedem un pic mai târziu, pentru că altfel putem ajunge în a folosi o infrastructură care este extrem de puternică, extrem de consumatoare de energie și atunci ăsta este un motiv pentru care modelele devin din ce în ce mai mici. Devenind din ce în ce mai mici, devin mult mai ușor de implementat, devin mult mai ușor de transferat de la momentul concepției la momentul de proof of concept. Da? Bineînțeles că toate workload-urile sunt pregătite să ruleze atât în on-prem cât și în public cloud. Ca și în multicloud, noi considerăm că că Artificial Intelligence este mai degrabă în hibrid decât fie on-prem, fie public cloud. Da? Și bineînțeles că modelele au devenit atât de mici încât pot fi rulate pe un astfel de AIPC dacă avem astfel de situații. Bineînțeles că din punct de vedere adopție pentru companii, și nu o să insist foarte mult pentru că s-au spus deja niște lucruri, aș insista pe faptul că practic unul din 3 task-uri se preconizează a fi înlocuit de AI în anii următori. Ce ne dorim din implementarea soluțiilor de tip AI? Clar, să generăm creștere, ne dorim să îmbunătățim experiență, să reducem costuri și să putem să ne ocupăm de inovare cât mai mult. Însă adoptarea soluțiilor de tip AI nu este chiar atât, s-a dovedit a nu fi atât de simplu și atât de ușoară. Da? Și sunt câțiva factori care contribuie aici la acest lucru. În primul rând este vorba de echipele care trebuie să aibă anumite skill-uri. Da? S-a vorbit foarte mult și cred că Jay a menționat foarte mult că sunt foarte, foarte importante datele. Da? Trebuie să avem echipe cu skill-uri speciale pentru acest lucru. Apoi s-a vorbit și despre securitate. Nu o să insist, este extrem de hot și de actual topicul respectiv. Și bineînțeles vorbim de cost. Da? Pentru acest lucru noi am venit cu un concept care se numește Dell AI Factory, da? Fabrica AI.
Și nu o să insist acum asupra acestui lucru, vreau doar să menționez că de-a lungul timpului, probabil că pe noi cei de la Dell Technologies ne-ați auzit vorbind despre, foarte mult despre democratizarea accesului la tehnologie și înlesnirea implementării soluțiilor pentru soluțiilor fie că vorbim de security, fie că vorbim de multi-cloud. Și ne-ați auzit probabil vorbind foarte mult de validated design, ne-ați auzit vorbind foarte mult de reference architecture. Cu AI Factory ne dorim să venim în ajutorul tuturor clienților noștri pentru a face lucrurile, bineînțeles, mai simple, a le face mai ușor de implementat și bineînțeles, și o să mă întorc, mai ușor de implementat și, bineînțeles, mai secure. Aici este o să fie o întreagă discuție și probabil că o să avem astăzi timp să vorbim despre ceea ce înseamnă securitate. Când vorbim foarte mult de o infrastructură care trebuie să fie trusted, da? Zero Trust este unul din conceptele pe care trebuie să le avem în vedere. Vorbim foarte mult de supply chain, da? Security și cred că, nu știu, dacă luăm știrile din ultima lună de zile, probabil că acest topic de supply chain a fost unul dintre cele mai folosite în media și în news. Da? Noi am spus întotdeauna că, din punct de vedere strategie de cyber security, a avea un supply chain securizat, avea un supply chain pe care te poți baza este un lucru foarte, foarte important. Bun, haideți să vedem ce înseamnă AI Factory, da? Ce înseamnă această fabrică de tip AI? Păi, ca în orice fabrică, contează foarte mult lucrurile care intră și care ies din această fabrică. Și cred că, iarăși, Jay a menționat foarte bine conceptul garbage in, garbage out, da? Trebuie să fim atenți ce avem. Eu nu o să încep cu datele în momentul ăsta, o să încep cu ceea ce este din această fabrică, pentru că, de fapt, ceea ce este din această fabrică este ceea ce ne interesează pe noi, da? Este ceea ce business-ul dorește de la implementarea acestor soluții și, bineînțeles, vorbim de use case-uri. Sigur că slide-ul acesta poate părea un pic amețitor, da? Însă când vorbim de soluții și de use case-uri, de artificial intelligence și în special de generative AI, noi am ajuns la concluzia că avem cel puțin sau mai mult de 200 de use case-uri pe care le putem implementa, bineînțeles, pe diferite departamente, verticale și așa mai departe. Deci, de aici trebuie să începem. Aceasta este ceea ce ne dorim să iasă din această fabrică de tip AI. Bineînțeles că întrebarea este, ok, bun, avem 200 de use case-uri, dar ce facem? Cum le alegem? Da? Și este o discuție foarte, foarte actuală, foarte pertinentă, pentru că trebuie să ajungem să prioritizăm acele use case-uri care ne oferă cel mai bun raport din punct de vedere reducere de costuri, creștere de business și așa mai departe. Da? Sigur că există echipe specializate, am făcut și noi, le facem și pentru clienții noștri. Sunt echipe care ne pot ajuta și pe dumneavoastră pentru a parcurge și a decide care din aceste use case-uri sunt cele mai eficiente și, bineînțeles, din care grupă de use case-uri le vom putea alege. Fie că vorbim de creare de content, fie că vorbim de digital assistant, fie că vorbim despre code generation și așa mai departe. Da? Ok, haideți să mergem un pic mai departe și să vorbim un pic despre date. Da? Este ceea ce intră în acest framework care se numește de AI Factory. Datele sunt cele mai importante. Trebuie să înțelegem că datele sunt cele care vor face diferența. Da? Sunt diferențiatorul major între companii. Și bineînțeles că nu o să intrăm foarte mult în amănunte, însă trebuie să vă spun că există această platformă care este AI Ready, da? Data Platform care este AI Ready. Ea are în centru capacitatea de a se conecta și de a extrage date din mai multe surse. Da? Vorbim aici despre soluțiile de tip Data Lakehouse, bineînțeles, care sunt combinate cu tool-uri de analiză, cu workflow-uri de AI ML, cu un cloud ecosystem pentru analiza rapidă a datelor în cloud și, bineînțeles, vorbim de o infrastructură, nu o să intrăm în detalii, însă ceea ce trebuie să înțelegem este că în cadrul soluțiilor de tip AI
vorbim de o infrastructură care trebuie să fie optimizată pentru AI. Da? Pentru că, spre deosebire de restul altor soluții, în AI lucrurile se întâmplă într-un anumit motiv pentru care infrastructura trebuie să fie optimizată pentru a face față un astfel de cazuri. Și bineînțeles, am mai menționat și la început, vorbim despre validated design, vorbim despre reference design, există guide-uri de cum să implementezi un digital assistant folosind diferite infrastructuri, așa că nu o să intru în detalii acum. Există o discuție întreagă referitoare la de ce să rulăm soluțiile în on-prem. Și v-am spus că unul din motourile noastre este să aducem AI-ul lângă date. De ce? Pentru că în felul acesta evităm unele task-uri care pot fi costisitoare, care pot fi destul de problematice din punct de vedere securitate. Da? O să avem o vizibilitate mai bună asupra datelor și modelelor pe care le rulăm, deci putem să menținem un control mai bun asupra soluțiilor de tip AI. Și, bineînțeles, există și o discuție referitoare la costuri. Am pus aici un slide pentru că cred că e important să știți că există un astfel de studiu făcut de cei de la Enterprise Strategy Group referitoare la o soluție de tip inferencing pe care și comparația între costuri de rulare a soluției on-prem versus public cloud. Este public, vă invit să o căutați și o să trageți dumneavoastră niște concluzii, dar costul este unul din considerentele majore când vorbim despre on-prem. Bun. Ok, am vorbit de ce intră, am vorbit de ce iese, haideți să vedem ce avem în mijloc, cum putem să le abordăm. În primul și în primul rând, bineînțeles că putem vorbi despre o infrastructură și înainte de a începe să vorbim despre infrastructură, de fapt trebuie să vorbim de acest mod în care, ok, ce vrem să facem cu această soluție? Vrem să facem doar inferencing, luăm un model, indiferent că el se numește Mistral, Falcon, Llama 2 și așa mai departe, și facem inferencing, putem face sau mergem într-o zonă care înseamnă un pic mai multă personalizare. Da? O să mă întrebați, bine, dar dacă folosesc un model preantrenat, da? Un pre-trained model, de unde știu că el va folosi datele pe care le am eu? Da, există o soluție și această soluție se numește RAG, da? Retrieval Augmented Generation. Practic aveți o bază de date vectorială în care aveți informațiile noastre și intercalăm, folosim modelul preantrenat, dar folosim această bază de date pentru a obține toate răspunsurile și toate datele. Este un lucru care ține și de protecția IP-ului, da? Ceea ce înseamnă intellectual properties și, bineînțeles, ne ajută la a avea o implementare rapidă de astfel de soluții. Bineînțeles că putem vorbi și de fine-tuning. Nu o să avem timp acum, eu am un exemplu foarte interesant cu pisici și cu căței, ce înseamnă care să fac diferența între RAG și fine-tuning, dar o să vă invit la stand să vi-l spun, pentru că nu cred că o să avem timp acum. Pe de altă parte, dacă vrem să facem training, trebuie să reținem că este etapa cea mai costisitoare din punct de vedere resurse, timp, cost și așa mai departe. Însă am văzut cazuri de modele mici, da, care sunt antrenate, deci depinde exact de acel model. Și bineînțeles că pentru acest lucru ar trebui să facem un sizing corect al acestor soluții. Da? În primul și în primul rând trebuie să alegem această verticală, de unde avem acele use case-uri pe care trebuie să le alegem, da? Să le rulăm. Apoi vedem care este domeniul, da, de use case-uri în care ne putem încadra. Bineînțeles că trebuie să știm exact dacă vrem să facem training, dacă vrem să facem inferencing, da? Augmentation sau fine-tuning, contează foarte mult pentru că în funcție de aceste lucruri vom decide și anume, bineînțeles cu un ecosistem și un framework de care o să discutăm un pic mai încolo, vom decide și care va fi toată infrastructura necesară. Da? Este foarte important, când vorbim de AI, să facem un sizing corect. Este extrem de important și când spun sizing, nu mă refer la infrastructură. Infrastructura va fi ultima de care vom discuta. În primul și în primul rând vorbim despre stabilirea use case-urilor, vorbim despre
categoriile respective, vorbim despre modelele pe care trebuie să le folosim și abia după aia vom ajunge la infrastructură. Infrastructura este cea mai simplă parte dintr-o soluție de tip AI. Bun. Există și, o să trec repede peste el, există un ecosistem cu care noi avem parteneriate cu toate brandurile respective, de la furnizori de hardware până la framework-uri, modele și așa mai departe. Avem parteneriate cu Meta, avem parteneriate cu Nvidia, cu Hugging Face pentru modelele pe care le putem folosi. Când vorbim despre AI, nu este apanajul unui singur vendor. Da? Este o soluție în care trebuie să folosim top soluții, da, din fiecare zonă și aceste parteneriate sunt în parte din aceste AI Factory. Am menționat Validated Design și faptul că viziunea asta este să aducem AI la date, în special dacă vorbim de o zonă de tip Edge, care noi considerăm că este cea care va produce cele mai multe date în următoarea perioadă. Acolo se produc datele, nu neapărat într-un data center și, bineînțeles, folosind aceste AI Factory. Bun. În ultimul rând, aș vrea să vorbesc despre services, pentru că ce am spus mai devreme referitor la sizing-ul corect, da? Are o componentă foarte puternică de consultanță, are o componentă foarte puternică de pregătirea datelor. Cred că am mai spus-o și Jay, chestia asta. Este extrem de important să ai datele pregătite, să ai datele, să ai pe cineva care să știe să facă cleaning la date, să știe să facă labeling la date, să ai sistemul care să fie capabil să extragă datele din mai multe surse. Da? E foarte important acest lucru. Da, bun, din punct de vedere, ce aș putea spune că cum o să înceapă journey ăsta, dacă mă întrebați pe mine, poate începe cu un accelerator workshop, ceea ce numim noi AI Accelerator Workshop. Da? Este o interacțiune de cam de jumătate de zi cu cineva din echipa de consultanță care vă poate ghida în modul în care putem să parcurgem, da, distanța de la unde suntem astăzi, unde vrem să ajungem și bineînțeles că trebuie să știm, da, cam ce vrem să obținem de la acea soluție și putem avea un canvas, un astfel de plan din punct de vedere strategie în implementarea soluțiilor de tip AI. Nu o să vorbim de mai multe lucruri, dar acest lucru este foarte important. Mulțumesc! Dacă sunt întrebări? Normal că sunt, că doar nu te lăsăm așa. Acum, sunt mai multe chestii care îmi vin în minte. În primul rând, ai spus 200 de use case-uri de AI. Așa am găsit noi. Ok. Cam câte s-au implementat în România? Și cu asta vreau să te provoc un pic, să-mi dai și mie un flavor despre ce se întâmplă în România, pe piața din România, din perspective AI și cum o vede Dell. Adică nu e doar din perspectiva, ok, Dell câte a făcut în România, ci cum vedeți voi piața de AI și în particular cele 200 de use case. Cred că aș face o paralelă cu momentul în care, dacă ne ducem un pic înapoi, unii dintre noi știm momentul în care a apărut internetul. Da? Și aș spune că, din punct de vedere soluții de AI, cred că astăzi, deși există implementări făcute în România, cred că suntem doar la nivelul de scratching surface. Da? Este foarte, foarte... n-aș spune că suntem foarte devreme în această zonă, sunt clar implementări, dar cred că mai este foarte mult de făcut, cu siguranță. Noi am mai vorbit o dată, nu dau din casă, dar la un moment dat am discutat despre percepția, cum este văzut Dell pe piața din România, cel puțin, pentru că Dell este un gigant tehnologic, știm foarte bine, dar într-o oarecare măsură, sper să nu greșesc, dar cumva există o percepție că Dell providează infrastructură în principal, deci aduce tot ce înseamnă servere, după care am venit și cu soluțiile de backup, disaster recovery, după care ați venit în ultimii ani cu zona de cyber security, pedalând și pe zona de cyber security. Crezi că putem vedea Dell-ul la un moment dat ca un jucător important pe zona asta de AI sau veți aduce AI-urile din zona acelui ecosistem de parteneri?
Cred că Dell este un jucător important în zona de AI astăzi, cu siguranță. Da, probabil că există această percepție de referitoare la faptul că Dell este un furnizor de infrastructură. Aș putea să dau un singur exemplu în momentul ăsta, pe lângă ce ai menționat tu, Hugo, și anume că dacă vorbim de zona de Edge, e probabil că pe mine m-ați mai auzit vorbind de chestia asta, o să vedeți că Dell este un furnizor de software, da? Există soluții de tip Edge, se numește Native Edge, care a fost lansată de noi acum vreo 2 ani de zile și este o soluție software only. Da? Sigur că se integrează cu toată partea de hardware, dar Dell nu este doar un jucător în zona de hardware. Într-adevăr, vorbim de AI, vorbim de foarte multe soluții și, mă rog, nu o să avem noi timp astăzi, dar sunt foarte multe soluții pe care cei din Office of CTO, da, de la noi din Dell, colaborează pe diferite domenii, cum ar fi cele din healthcare, da, ar fi platforma de ingestie rapidă a datelor în cazul unor sisteme pentru healthcare de operații cu roboți, da? Și analiza datelor în timp real. Deci sunt foarte multe soluții pe care le avem în discuție. Deci e clar, Dell-ul acoperă un foarte mare range. Oricum, poziționarea voastră a fost întotdeauna prieten cu toată lumea, adică un fel de matchmaker și cu hyperscalerii, și cu cyber, și cu de toate. Am menționat că ne-am dorit să democratizăm accesul la tehnologie, da? Asta este motivul pentru care vrem să facem aceste lucruri. Și în 20 de secunde, unde trebuie să stea sistemele AI, în Edge sau în Cloud? Așa, generic. Am spus că abordările sunt mai degrabă hibride. Noi considerăm că soluția de AI trebuie să stea lângă date. Datele se produc în Edge. Dar cele mai multe date în următorii ani vor fi produse în Edge, nu în altă parte. Mulțumesc foarte mult, Dan Bogdan. Mulțumesc frumos. Da, totdeauna o plăcere să discutăm cu Dell și avem alături de noi astăzi și pe colegul Andrei Negulescu, partenerul nostru, Andrei Negulescu, din partea Matricea, ok, era să zic tinere, dar nu. Andrei, ok, și Horia, scuzați-mă, Andrei și Horia Negulescu, am uitat aceste lucruri, care ne vor vorbi despre transformare digitală, vă rog, prin AI. Se aude? Se aude și aici? Așteptăm să apară slide-urile sau apăsăm noi? Ok, deci funcționează. Bună ziua tuturor! Astăzi o să vorbim despre AI prin a vorbi despre un pas esențial pe care companiile trebuie să-l întreprindă pentru a putea să adopte tehnologii AI, și anume să ajungă cu datele într-un loc centralizat, cu informațiile din companie într-un loc centralizat, documentele, conversațiile, procesele. Și noi cu asta ne ocupăm și despre asta vom vorbi azi. Și l-am alături de mine pe tatăl meu, pe Horia, care a fondat Matricea Solutions și înainte de asta a făcut 20 de ani de ERP, iar de 15 ani implementăm sisteme IT pe zona de content services. Și eu l-am lângă mine pe Andrei, cu care lucrez deja de 8 ani de zile. Practic, el a făcut universitatea în Rotterdam și pe tot parcursul universității ne-a ajutat în ceea ce facem noi, iar de 2-3 ani este full lângă noi. Și ca să... Nu merge clickerul. Așa. Întrebarea pe care o punem azi este cum aducem business-ul în transformarea digitală. Și cu asta ne ocupăm pentru că foarte des știm că problema transformării digitale nu este una tehnică, ci este una de schimbare, de business, de a aduce oamenii potriviți la masă și a-i convinge că schimbarea organizațională este una care merită. Și abordarea pe care o vom avea este vom atinge punctele principale pe care noi le-am identificat în ceea ce privește transformarea digitală în companii și ce trebuie să aveți în vedere când aducem sisteme noi în companii, cât și povești efective din experiența noastră de a implementa sisteme IT în companiile din România și din jurul României. După cum am spus, noi avem experiență în a digitaliza business-uri, atât pe business cât și pe digitalizare. Și te las pe tine.
Prima întrebare pe care ne-am pus-o în prezentarea asta este, de fapt, și o întrebare fundamentală. Cred că toată lumea din sala asta și-a pus-o. Ce vine primul? Vine business-ul sau vine tehnologia? Ce facem? Băgăm tehnologia în așa fel încât să acomodeze business-ul sau încercăm, practic, să aducem business-ul să fie ajutat de tehnologie? Și aici am să dau, cred că răspunsul este unul foarte clar și am să dau un exemplu din implementările noastre recente. Am avut o companie în domeniul construcțiilor, o companie foarte mare, care la un moment dat, în timpul implementării, ne-a adus pe masă un Excel foarte mare, cu foarte multe date, și pe care ne-a spus, dacă pe ăsta nu putem să-l implementăm în soluția voastră, practic degeaba implementăm soluția. Evident că în rolul nostru ca și consultanți și ca și oameni care încercăm să înțelegem business-ul, a fost să întrebăm de ce. Și punând foarte multe întrebări de ce, am ajuns practic la o soluție prin care n-a trebuit să băgăm Excel-ul în soluție, ci pur și simplu să băgăm datele în așa fel încât în final să iasă acel Excel în formatul potrivit și în formatul în care compania respectivă a avut sens pentru ea. Și cumva asta ne duce la faptul că factorul uman în ceea ce privește digitalizarea este esențial. Foarte des te întâlnești la masă cu persoane care au tot felul de interese diverse și a administra interesele fiecarei persoane de la masă este una din principalele lucruri pe care trebuie să le faci când vrei să aduci schimbarea în organizație, că vrei să implementezi un sistem IT. Una din poveștile pe care le avem e tot de la o companie de construcții, când demonstram soluția pentru o nevoie de business, clară, am arătat soluția Laserfish în fața companiei. Ownerii de business erau happy cu ceea ce au văzut și era un director de IT, un administrator de IT de fapt acolo, care stătea și se vedea că ceva nu-i convenea. Și când a întrebat colegul lui, tu ce întrebări ai? El a spus, da, coduri de bare face? La care colegul i-a zis, păi dar noi nu avem coduri de bare. Păi da, dacă o să avem. Și în momentul ăla am înțeles că în acel context per se, acel individ, acea persoană, avea o problemă. Avea frica faptului că acel sistem IT va lua munca. Ceea ce nu era cazul. Și pur și simplu pentru a-l aduce să fie și el, la rândul lui, un sponsor în proiect și pentru a susține schimbarea și a aduce schimbarea mai departe în organizație, a trebuit doar să-i arătăm că o platformă cum e Laserfish e una pe care el o poate prelua, pe care el o poate configura, pe care el poate deveni gatekeeper și pe care practic el poate aduce și mai multe schimbări în cadrul companiei. Și avem multe situații de genul ăsta în care, ca să zic așa, factorul uman este unul fascinant. Build strategic holistic IT. Întotdeauna ne întrebăm cum facem. Am întâlnit de-a lungul celor 27 de ani de când am implementat peste 400 de soluții și am implementat soluții atât ERP, cred că peste 200, peste 50-60 de sisteme CRM, Business Intelligence și Document Management, ECM, da, în ultimii 27 de ani. Și întotdeauna întrebarea pe care am pus-o oamenilor din IT este cum facem să aducem în companii sisteme care să fie acolo și peste 10 ani. Și asta a fost încercarea, și asta a fost challenge-ul pe care noi l-am avut de-a lungul timpului. Și pentru asta cred că gândirea în momentul în care se implementează o soluție IT trebuie să fie una strategică, una holistică, una care practic să gândească tehnologia pe 10 ani și să se uite la multitudinea de procese din organizație și să încerce să rezolve cu cât mai puține soluții aceste procese. Și asta natural ne duce la următorul subiect, și anume faptul că trebuie să folosim platforme, nu dezvoltări custom. Custom development înseamnă să facem castele de nisip pe care nu le cunoaște decât cel care l-a făcut și care se dărâmă foarte ușor în momentul în care bate un pic vântul. Platforme înseamnă să folosim cărămizi care sunt dezvoltate și susținute de companii mari. Chiar acum îi avem în sală pe partenerii noștri de la Laserfish, care au venit în vizită în România și care se vor sta cu noi la stand ca să demonstrăm platforma. Și noi pe asta am mizat tot timpul, pe a lucra cu furnizori de sisteme care știu să facă aceste cărămizi, care știu să facă o platformă holistică pe care companiile se pot baza și pe care nu rezolvă doar o problemă izolată de azi pe mâine, ci rezolvă o problemă azi, o problemă mâine și altă problemă răspoi mâine. Și pe care știu că se pot baza minim 10 ani. Pentru că altfel,
procesul acesta de schimbare, care este tot timpul costisitor și tot timpul obositor pentru business, să-i pui să învețe procese noi, să-i pui să își analizeze sistemul, să-i pui să se implice în tot felul de întâlniri și să fie luați de la treaba lor până la urmă, este un proces pe care vrei să-l faci cât mai rar. Și atunci, odată ce tu ai adus o logică de lucru în companie, un mod de a face procesele de business, un mod de a organiza documentele, un mod de a organiza datele, e foarte ușor să le extinzi. Și tu, ca agent al schimbării, ca director de IT, ca CIO, devii practic, ai mână liberă. Nu trebuie să faci o achiziție nouă de fiecare dată când vrei să mai adaugi un proces. Și atunci și rolul tău în companie devine unul mult mai relevant. Și riscurile care apar în momentul în care nu folosești platforme, ci folosești development, sunt foarte interesante. Am avut această întâlnire la un moment dat cu un prospect care ne spunea că își construiește un CRM de 2 ani și jumătate cu un developer din Mogoșoaia. Ei fiind o companie de logistică și distribuție, adică e treabă serioasă. Și când i-am întrebat, ok, dar ce se întâmplă dacă developerul vostru din Mogoșoaia se mută în Elveția? Au zis, nu vă faceți griji. Ne-am făcut asigurare pe sistemul IT. Ne-am dus la un broker de asigurări și ne-au creat o poliță specială în cazul în care pleacă developerul. Zic, ok, păi și ce se întâmplă cu polița aia? Păi ne vor restitui toți banii pe care am investit în sistem. Ok, dar dacă voi aveți sistemul implementat și toți clienții și toate datele voastre sunt acolo, cu ei ce facem? Asta este genul de gândire pe termen scurt pe care noi nu o încurajăm pentru că tocmai expune compania la niște riscuri enorme pe care nu are sens să ni le asumăm. Plus că să nu vorbesc că într-un proiect de 2 ani lungime, procesul se schimbă și modul în care se face business se schimbă până la finalul lui. Asta e altă problemă cu custom development-ul, că durează foarte mult. Unul dintre cele mai importante lucruri și este lucru pe care noi la Matricea, cel puțin în ultimii ani de zile, pentru noi este fundamental și este o schimbare fundamentală, noi practic ne dorim și asta suntem în momentul ăsta, o companie de consultanță IT. Nu suntem niciun dezvoltator, nu suntem niciun implementator de platforme. Încercăm să fim niște oameni care înțeleg business-ul și practic reușesc cu ajutorul unor tool-uri să facă lucrurile să funcționeze. De ce e important, de fapt, zona asta de consultanță? Pentru că, în primul rând, în momentul în care, să spunem, am un client, stau în față cu un client și am un business analyst și în spate mai am un șef al programatorilor și încă 2 programatori. Practic, riscul meu de la momentul în care cineva din analiza de business, clientul spune ceva și până ajunge să fie făcut, este unul foarte mare. De fapt, este multiplicat cu 4. Da? Noi credem că riscul ăsta, practic, poate fi diminuat și poate, în momentul în care, practic, în fața ta e un consultant care știe și platformele un consultant care înțelege business și știe și platformele cu care lucrăm, practic, lucrurile astea se pot întâmpla cu risc mult mai mic. Și aici am să dau un exemplu pe care l-am avut apropo de ce înțelegem noi prin consultanță. În urmă cu câțiva ani de zile am avut un client care tot a încercat să implementeze un anumit sistem în companie prin tot felul de development, și-a angajat 3 developeri interni, a mai luat și vreo 2-3 externi și după 3 ani de zile a renunțat. Ceea ce a însemnat practic niște costuri de development de 5 oameni ori 2 ani de zile, putem să facem o socoteală simplă. Am venit cu un sistem, am venit cu o astfel de platformă acolo și le-am spus, domnilor, noi vă facem treaba asta în 6 luni. Nu credem. Suntem foarte complexi, asta ne-a spus clientul, suntem foarte complexi. Ok, păi de ce sunteți foarte complexi? Păi uite, la noi fluxurile, de exemplu, fluxurile de business sunt peste 300 de fluxuri de business. Ok. Și după care întrebarea următoare a venit, dar de ce sunt 300 de fluxuri de business? Și practic, din întrebare în întrebare, am reușit să ajungem în acel moment în care, practic, s-a găsit o soluție prin care, că de fapt nu erau 300 de fluxuri de business, erau 20-30, dar erau foarte, foarte multe modificări și excepții. Și am găsit acea soluție prin care clientul însuși, clientul la nivel de business, nu la nivel de business, nu la nivel de IT, a putut să implementeze, adică practic făcea fluxurile ad hoc pe măsură ce el le executa în companie. Și în felul ăsta, cred că la ora asta s-a ajuns probabil la 700-800 de fluxuri în compania respectivă,
care sunt gestionate și făcute de client, practic de oamenii din business. Ok? Experiența noastră fix asta ne permite să facem, să mergem mai departe de o cerință tehnică, pentru că foarte des când mergi către oamenii de business, ei nu vor să-ți dea cerințe tehnice, ei vor să-ți explice ce beneficii vor să obțină și tu să-ți faci cerințele tehnice singur. Și o altă situație de genul ăsta am întâlnit-o la instituție recent, unde am intrat în întâlnire și ni s-a spus, uite ce vrem noi. Am acest document tipizat și ne-a arătat o foaie A4, e semnat aici, 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 după aceea mai completăm ceva și mai semnăm o dată. Se poate face însemnătură electronică la voi? Și am zis, tehnic, da. Legal, nu. Că nu poți să editezi un document după ce a fost semnat electronic. Și tot insista, că a spus, păi nu, că așa e procedura, că așa se face, formular tipizat, uite, așa sunt etapele. Și în momentul ăla noi am înțeles care era de fapt problema. Când tu gândești într-o paradigmă de hârtie, singurul mod în care poți aviza o hârtie e printr-o semnătură. Dacă noi gândim un flux de business în care tu introduci datele ca un formular și ele trec prin etape, avizarea se face printr-un buton de aprobă. Și nu trebuie să adaugi nimic pe document. Și după aceea se generează documentul la final și se pune semnătura aia care este chiar cerută prin lege. Astea sunt genul de lucruri pe care noi le descoperim în timp vorbind cu oameni din business diversi din mediul de business din România. Și atunci, cumva, vreau să fac legătura între toate, pentru că toate cele pe care le-am menționat au legătură unele cu altele. Ca să poți să reduci layerele într-un proces de digitalizare, să ai mai puțini, da, să n-ai interfață oamenii de business, după aceea o interfață de analiști, după care interfața de oameni tehnic business, după care developerii, trebuie să folosești platforme. Odată ce folosești o platformă, asta îți permite să reduci layerele, deci să ai consultanți și oameni care sunt mai degrabă orientați către a înțelege business, către a înțelege oameni, către a face analiza și către a aduce beneficii concrete. În momentul în care o faci într-o manieră strategică și holistică, practic îți permiți, cu tot ce am spus mai devreme, să construiești pe termen lung lucruri. Și atunci, automat, oamenii din business vor fi și mai engaged cu procesul respectiv de digitalizare, mai ales că le spui că învață o singură interfață, nu 10. Și, practic, făcând toate astea, reușim să luăm factorul uman în considerare și reușim chiar să aducem business-ul în procesul de digitalizare și să aducem datele în sisteme IT, unde să avem documente și informații pe care absolut că după aceea le putem folosi cu AI. Una din cerințele pe care le-am avut recent este într-o companie unde fac tot fluxul de ofertare, deci tot ce înseamnă acumularea de documente pentru a participa în licitații, se face la noi în sistemul Laserfish. Întrebarea a venit la un moment dat în cadrul discuțiilor, ok, păi dacă o să avem toate documentele de la ofertanți și așa mai departe, nu o să putem să folosim un AI ca să ne genereze estimări când avem cereri de ofertă nouă bazate pe experiențe similare? Și am zis, ba da, absolut. Odată ce datele sunt în sistem. Și întrebarea e cum le aducem acolo. Și atunci, ca să zic așa, call to action-ul nostru astăzi este Let's Bring Business. Și vă așteptăm cu mare drag la standul nostru, unde puteți chiar să vedeți cum arată Laserfish și cum construim procese în ele. Avem un ecran așa cu niște liste de destinații, gen contracts management, invoice management, registratură electronică, HR onboarding și puteți să vedeți cum construim procese și cum arată acele procese în Laserfish și chiar să vorbiți cu partenerii noștri care au fost atât de drăguți încât să vină până în România pentru această conferință din America și din Anglia, astfel încât să putem să vorbiți cu ei despre platforma pe care au construit-o. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumim frumos! Mulțumesc foarte mult, domnilor! Eu am utilizat, mi-ați arătat la un moment dat într-o mică discuție platforma asta, Laserfish. Eu înțeleg că voi ați făcut un switch de la un alt producător și ați adus această platformă Laserfish. Ea, în principiu, este, dacă pe mine ca și CIO mă interesează, îl văd ca un BPM sau îl văd ca ceva mult mai complex și document management și BPM totodată? Cum ai clasifica-o? O să răspund eu. Nu poți să ai procese într-un business fără să ai documente și nu poți să ai documente fără să ai procese. Sunt ambele. Ai toate funcționalitățile la care te aștepți de la un BPM, organizare automată, indexare, plasare în foldere, generare și așa mai departe, dar și zona de procese în care construiești fluxurile, formularele prin care acele documente se încarcă, se editează și așa mai departe. Ați penetrat cumva cu ea în România? Adică este... Da. Okay. Da, avem în ultimul an de când am intrat pe piață cu ea în România, am văzut un succes destul de mare, aș zice, mai ales în demonstrații, clienții sunt impresionați de avem 6-7 clienți în ultimul an de zile cu soluția asta. Clienții chiar iubesc pentru că cred că unul dintre lucrurile importante este user interface și cred că user interface aici face o mare diferență. Și vreau să mai spun, apropo de AI, că tot a fost tema
principală a zilei. Chiar acum suntem în discuții, practic, să preluăm câteva mii de contracte, din care, practic, cu ajutorul AI extragem vreo 100 și ceva de metadate din fiecare contract. Eu mi-aduc aminte că mediul public zace în continuare pe o maldă de hârtii. Adică mie mi se pare că în zona aia ar fi o aplicabilitate, mă rog, nu numai pentru Laserfish, ci pentru multe alte sisteme. În educație, în mediul public, unde ai nevoie de multe fluxuri care să poată să fie făcute flexibil, în care să fie ușor de adoptat pentru angajați care nu sunt tehnici neapărat, aici strălucește. I love that. Guys, mulțumesc foarte mult, Andrei și Horia Negulescu, Matricia. Da, eu am văzut platforma și chiar mi s-a părut așa pentru toți non-tehnicii. Cu mare întârziere mergem la primul panel deosebit de interesant, în care vom vorbi aplicat cu adevărat despre inteligența artificială, Embracing Digital Transformation through AI. Colegul nostru, Gabriel Herbei, CTO în cadrul First Bank și membru al asociației CIO Council, va modera acest panel. Te rog să vii, Gabriel, și am să invit alături de... I will invite the rest of the panelists, so Mr. Spiros Sachelariu, Group AI and Data Analytics Director from Austria Card Holdings, Mr. Cătălin Safta, CTO Matricia, Mr. Dragoș Stănescu, CIO Syngenta, and member of the CIO Council Romania, of course, Monsieur Frédéric Dussart, from Intuitive Cloud, so EVP Sales în EMEA și APAC, și domnul Mihai Băbescu, and Mr. Mihai Băbescu, Solution Director în cadrul Crayon. Vă invit, vedeți cum... Ok. Sper că n-am uitat pe nimeni. Dragoș. So, hello everybody. Thank you for allowing us to be here. I am more than happy that we are in the National Bank building, because the first time I've read about digital economy was around 30 years ago. And the idea of going towards a digital economy started more than 50 years ago. And the digital transformation is a topic that it started, that it will go on for many, many years from now on. Here, we are here in order to share from our experience, to share how we have seen that the transformation can be done. And prior to go into our experience, I would like to share from what I understand as a digital transformation. If you look at the US market, if you look at the S&P 500, more than 30% of the value arises from the IT companies, which means that actually you have the capability and you grow the capability to deliver. To deliver what? A transformation. There is one thing to have the IT capability, there is the other thing to understand how you can use that capability, and you move from paper-based work, as it was mentioned earlier, to a digital flow. And the digital flow, it's something that the entrepreneurs and business people, they have to feel it. And one of the questions that appears is how you can help the business people to get a grasp of something that is not tangible, how they can understand the transformation. And let's share from our experience in this direction, and I will start with Dragoș, because he has a lot of experience, and as well our colleagues afterwards. Dragoș, thank you. Hello everyone, thank you too. Nice to be here. So very, very interesting topic to cover. Okay. Let me put it this way. So what we've seen in the last 2 years is not your normal business cycle. We have a new normal, we have a new reality. And how
in a very interesting Disney franchise in Mandalorian. They said, this is the way, this is how our CEO envisioned the future, that you need to get benefit of all advantages in order to be competitive in the market. And AI is one of these. Coming back to how to drive this stuff, I think we have 3 big pillars to really run that stuff. First is data. Data structure, data accuracy, data availability is something you need to really have in place or to work proactively to put in place, because an AI is as good as the data which it feeds on. And many companies stays on a big, amount of data, but this is not structured, it's not belonging to a single data lake, it's not able to be consumed regardless from right to left. Of course, this comes with capabilities, cloud, and so on and so forth. Second is culture. As I said, because this is the new way of doing business. This is not an IT project. This is not the technology. It belongs to the business itself. Therefore, you need to embed in the culture of the company this concept, these AI capabilities, which can give you a differentiator and a competitive advantage. You need to do it ethical. You need to do it transparent. And there are multiple ways, and we'll discuss how to secure and to enable this culture. And again, it doesn't fly as a project. It doesn't fly as an idea. It flies only together and combined with all the business strategy and business efforts. As I said in many other previous CIO conferences, digital is not digital. It's just business doing something with a new, let's say, dimension on top of the existing ones. And the last but not the least, you need to be practical. Many people are talking about AI in very interesting ways, and many times a lot of futuristic kind of solutions are in the place. But in order to come back to the point number 2, to buy in at least your organization and then your customers, you need to really come with some practical examples. And here you have 2 different layers. You have the Gen I, which is very on the hype these days, which for me is very related, or especially related to operational effectiveness or sales effectiveness. There, as a tool, can really bring some time efficiency, on efforts efficiency on our sales population. And we can discuss later on, because I need to share also with my colleagues some examples how we can do that. And of course, you can move to automating a lot of processes. You can go to churn prediction, to forecasting, and of course, the higher you are in the business leadership of a company, you look for the more fancy-dancy applications of AI. But you need also to learn. And for me, coming from an agribusiness company, which is Syngenta, we are not a software company. So we need to learn, and we need to build and need to train our models gradually until we will achieve that stuff. And do stuff practically, do stuff incrementally, and embed it completely on business and provide business value. There is no project with real business value which will not get a budget. But there is no good idea with no one from business behind which will survive. So pick your things very carefully and put your bet where the effectiveness is. Thank you. Dragos, one question to move forward. Which was the main driver that led your company towards this path? The main driver, so let's put it that way, is the reason, as I mentioned, the business is changing tremendously. We've seen that not only in our industry, everywhere. Therefore, a company needs to pick up everything. So you need to still be number one, or you be one of the leaders, and therefore you need to take all what you can do in order to keep this advantage. And you have 2 options. One option is to increase your headcounts, and that's something which usually leadership is not happy with, and it's not scalable. You cannot double the sales population across globe or across Europe. Or the other way around, you need to focus not losing your main business on the non-visited customers, therefore to use all these digital tools, which are AI enhanced and so on and so forth, on top of the operational effectiveness inside your company, and to go wider. Because in the past, let's say, if someone, a small grower, for example, in our case, would have been searching to buy a bag of seeds from us, probably wouldn't have been our targets years ago. But if you have 60
32,000 small growers in Romania and 32,000 small growers in Hungary, all of them buying one bag of seeds digitally. That's an amount to take into consideration. Even if you just cover your salary cost, that's fine. And that practical reason for having this driver actually come as a reason, but the real change is, as I said, leadership. It needs to be a statement, a strategic direction for the company. It's not even a partnership in between CIO and CIO. It's just this is the way the company needs to go outside. Of course, we will never forget or lose our identity. We are still an R&D company, but AI is here to make a difference. Thank you. Thank you too. Frederic, how do you see the transformation? What I can see, I met a lot of customers as well, and transformation, it's about the success of going through transformation through AI, if you want. And what I saw, it's the role of the CIOs is going to change a lot. They have to be in the driver's seat to run this kind of transformation through AI. And they have to be, I guess, an AI enabler for the business. They have to step up really big time on that. And first and foremost, I believe they have to start with their own organization, and pretty fast, that to use AI and to show business cases in the IT, in their own IT environment, which is about to get a fully automated through AI, different tasks in the IT maintenance, how to support and everything. That's a pretty big thing I can see as well. I think they have to help the business to understand what can be achieved with AI business cases and the limits beyond the hype. Although everybody is talking AI today, but what are the limits? And a big thing as well is to get the infrastructure ready. Jay talk about it, Dell talk about it. Most of the time, the infrastructure is not ready to develop AI solution at scale. I've seen, there was a ratio on traditional IT with solution for $1 spent on an application, you spend $1 on infrastructure. On AI, for $1 spent on application, AI-driven solution, you're going to spend $4 or $5 in terms of infrastructure to support the scaling. So you have to revisit the infrastructure completely as well to support the scale. I've seen customers starting a lot of business cases, with a lot of enthusiasm, but they stop project because the infrastructure can't cope with the cost. So you have to manage the cost. Managing the cost is going to be a pretty big issue going forward. You have to have an infrastructure that you control managing the cost. Whatever it's on-premise or with hyperscaler, but it's going to be a big time. And that's something we are looking and pushing as well, just to get. So our advice when you start an AI journey is, first of all, is to start with proof of concept, with 2 or 3, I would say, technical solution as well, on business cases. Once you do that, at the same time, what does it mean in the future to build and for the run in terms of cost? And we look at that really, and I really encourage you guys just to look at the same time, what are the business cases to solve business problem, but as well, what is going to be the build and the run cost going forward? It's going to be a big issue. I do believe we don't embrace that straight from the beginning. Thank you. Spiros, which is your view? Sure. Well, as my colleagues here, they mentioned, one of the biggest problems is setting the expectations right. A lot of people, they hear about AI. 10 years ago, the big thing was big data, and everybody split into 2 opinions. There were the deniers, and they said these are all hype and nothing useful will come out of it. And they are the hyper supporters that they think, okay, we're going to bring AI, you're going to push a button and
magically all your problems will be solved. And the truth is somewhere in the middle, as usual. So, for example, let's talk about generative AI. It's the hot thing. Although what I'll say now is pretty much, with a few differences, applies to everything from statistical analysis to traditional or legacy AI. I don't know how to say it. One of the problems that people have when they try to implement generative AI is obviously hallucinations, or in the traditional AI, inaccuracies. So if you don't set the expectations right, depending on the use case you're trying to implement, people will not accept these inaccuracies. People will not accept these hallucinations. But you cannot have AI with a deterministic system, right? It's probably a property of intelligence. Randomness and inconsistency, they are probably something inherent into intelligence. So you want AI, you have to learn how to deal with inaccuracies, lying of the model's hallucinations. The second problem, and I think I've heard it in previous speeches as well, is data. Okay, how do you bring your data into the awareness of the model? We cannot spend 100 million euros per training, okay, because this is how much it costs you to train a large generative AI model. So another area is, okay, how do we bring all that data, structured, unstructured, and make our model aware of them, and also use them to reduce hallucinations. And the third problem that was also mentioned is cost, and it's really expensive. Generative AI is expensive. Just to close up, okay, it's not only problems, there are solutions to these problems. Very quickly, hallucinations and lying, we deal with it the same way we deal with human mistakes and human errors. We create teams of people. We create people that they talk to each other. So the same way we can reduce hallucination by creating agents that they talk to each other in human language, not computer language, and we create virtual departments. There's another one way. Another way about the bringing of data into the model, this is the whole thing, the knowledge base. This is like going back to the old data warehouse days. You cannot use an AI to create the knowledge base for you. You have to put humans, and you create a nice hybrid knowledge base, what they call them now, vector and graph database and all that stuff. And then you can use AI to grab that knowledge, but you need to design it. And finally, for the cost, a very hot thing right now in the community is to do your design, implementation, and POC with the largest, most expensive, and smarter model you can afford, and then try to reduce the size of the model. Okay, and go with smaller models. So from 1.3 trillion parameters of GPT-4, maybe you can do the same thing with a model that is only 14 billion parameters. That would reduce significantly the cost of training or fine-tuning the model or running the model. So my take on it. You raised a very interesting point from my perspective, and that is hallucination. Well, me as an end user, I expect that the IT system to be perfect, 0 or 1. And then you tell me that the IT systems are hallucinating. How can we how can we put together or how we can set the expectations that the new Gen AI, new technologies, they can actually be to some extent wrong and set the expectations of the end users that you should be looking into the output and understand that you should not take it as granted. Use your judgment. Or even use hallucinations to your advantage. All right, yes. So let me answer this, because this is a very interesting problem. First of all, we don't trust a human being 100%, never, right? Okay, so the same way we cannot trust AIs because we build them to think, right, or quote unquote think,
So they have some properties similar to humans. Okay, they're not always the same. So the first thing is always need to put a human in the loop with judgment. So if you are the end user, you are the human in the loop. Don't do what that, I was just reading the story about this lawyer who asked GPT-4 to give it some facts about his case, and the model fully hallucinated. Every fact was wrong, and the lawyer didn't check any of them. And he went to court. He said, oh, okay, this is another case, this is another case, and none of this case existed. Okay, you are the human in the loop, or if you're a company, you need to put humans in the loop. But there are use cases, and maybe later on we can use a few examples, that you want hallucinations. Okay, because hallucinations, they lead to new pathways, new ideas. Okay, this is how we also, as human beings, build new ideas. And I'll give you a small example, if I have time, from the old days of ant colony optimization algorithms, if anyone has done swarm intelligence. Okay, these are like pre-neural network AI. Okay, when we used ant colony optimizations, you have like ants that they follow each other, right? And this is how they find the path. But if you really want to have an adaptive algorithm, you had to ingest some algorithm, some randomness into the ants. So some ants, they will not follow the crowd, but they will try different ways. And this way, the swarm could find new solutions, let's say, to the sales traveling problem. So hallucinations are both a curse that if we take into consideration, we can resolve it, but also it could be a solution to a lot of problems. One short addition, what I noticed in our company, hallucination can be decreased hugely by just training the models with your own data sets. So if you just use external data sets, it's not so accurate, but the more you integrate your own data sets, the model comes back with results which are closer to what you expect. Thank you, Jens. Cătălin? What we also saw is that in the hallucination area, and there are some use cases where you will need AI to be 100% sure. So it's impossible for it not to be. So for example, customer support, which is the hottest area. Everybody would like to automate the customer support interaction using AI, large language model, level 3 type agents, voice-to-voice models, human-like approach. There you need a little bit grounding, and this grounding can be done indeed. And it's possible to do it via prompt engineering, via very strong integrations, and keep it on the safe side. Yeah. Mihai, please carry forward in this okay. case with your experience in transformation. What we do in Crayon, we see AI topics for many years. What I love is some motto of our company, that everything between a supplier and potential supplier of AI technology and the customer starts with an honest conversation. And it's very important. And this honest conversation has to happen inside and also with your customers. We create some kind of way of approaching these AI projects by splitting them into different areas. Language, vision, decision intelligence, and always foundational data platform. What we also try to do and what we manage to do is to create some kind of a matrix of use cases and putting those use cases in a manner that for our partners, we really show them which are likely wins, bets, and also potentially or have just marginal gains. And when we do that, we take into consideration, and I recommend to everybody to take into consideration two views. One view is regarding the feasibility of the project, and when I speak about feasibility, I speak about the capability of your organization in real ways to be able to implement or to take into consideration that particular AI use case, and on the other hand, the benefits
of that project. By benefits, I mean either cost reduction, process optimization, digital transformation, or similar. And putting these together and taking very fast look at potential use cases really offers you the gain and advantage to be more fast and to go forward. But we also need to take care or think of the fact that AI doesn't solve everything, that AI has to be safe, and that's it. So from my side. Thank you. Catherine, we saw earlier some examples from your colleagues. Can you elaborate a little bit more? Yeah, thank you very much. I agree with everything you said, and I think it's, for me and the way I'm seeing things, the most important thing is to look at how technology is used. This is let's say, a philosophical approach on it. So first of all, what is technology? Technology is a tool you need to use in order to solve a real world problem. So the first step for this is to understand as better as you can the real world problem, the real issue that someone is facing or that a business is facing, yeah? So I would say that this is the most important step in the journey, in digitalization journey in general, and also in this particular area of technology that is the AI and generative AI. So first of all, understand and ground it to a specific use case, a specific scenario that you better understand and fully understand if possible. And then go deeper into that subject and understand what is the most value it can add and which are the particular cases. And then you can use the proper technology, the correct technology for it. Like I said earlier, AI is a spectrum. It's not a single part of technology. It's not something that you could use and solve all your problems and so on. You need to use the real bit of that AI, or perhaps the generative AI, perhaps machine learning, perhaps something. It really depends on the use case you are facing with. Yeah, and then going forward with it, you can, after you've identified what is the proper technology and what is the proper vendor for that or partner that you could use, you then go deeper into it and do automations, and you do cost optimization, which are very important. You do safety, you do all the things that you've mentioned earlier. And to do that, I think you need to have a stable environment that you need to use. So yeah, ideally it should have a single repository for all your data that the AI systems and generative AI could use to automate or fix that business problem that you are facing with, yeah? And this is what we presented earlier about Laserfish, and this is really important to take into account that if you are using a platform like that, that is mainly used for actually storing the data of your company, okay, your processes, which are very important, and the way that data is really collected from the participants and stakeholders. After you have that, you could easily go and solve the actual problems that your business is facing. And as close to the business that your data is and your system is, as easy as is to fix that or have solutions to that. Yeah, and okay, I could talk a lot about the area of technology and area of generative AI, which is a very hot subject right now. We have a lot of solutions, also with open source models and so on, and the open AI things. But that, for me, those are really details that you need to confront after you've taken all the steps leading to the real issue you are trying to fix, or the optimization that you need to implement right there. So this is my take on it. Thank you. In case there are questions,
so that we can share some more information from our experience, we would be glad to hear it. In case not, I would have a final question for each and every one of you, and that would be, in a nutshell, very briefly, what would be the advice you would give to an IT director when they are looking to AI and Gen AI? Very briefly. And Dragos, let's go from left to right. Very briefly. Okay, very briefly. Please focus on business value, technical feasibility and capabilities, and embed it in the business strategy, whatever you do. Focus on results and deliver on time. And try to start with practical samples to buy in organization first and customers later. And to conclude with one saying which I like these days is, if you dream alone, you are a dreamer. But if you dream, or we dream together, this is reality. So you can shape this reality. Otherwise, it will never fly. Thanks. Thank you. If I've got one recommendation, I've seen so many projects and starting to be stopped as we speak because of the cost of the infrastructure. So there's one recommendation, if I may, is use a FinOps foundation practices and start to implement that straight away to deploy AI-driven solution. You will not regret it. You will control the cost and optimization during the life of the project. Otherwise, one way you can be stuck is one recommendation, what I've said. Thank you. I'll just use an example from the 19th century. So when the industry was working on steam, and Thomas Edison, he told the industrialists to use electricity for their factories, and most of the industrialists, they just replaced the steam engine just with a big electrical motor, and they said, no, I don't see any difference, right? So I think this is where we are right now with AI. So you have to think a bit out of the box on how you're going to implement, and the different types of AI that exist and the different tools that exist. Think out of the box, try to find the right solution, and maybe use, for example, hallucinations to your advantage. And the end story in the Industrial Revolution was that the best idea was to bring the electricity inside the factory and have a lot of smaller electrical motors, because then you can optimize production. So this is the way we have to think now for AI. This is where we are. We are in the 19th century of AI, and we have to have creative thinking. Thank you. I would say the most important thing is to find yourself a partner that shares your vision on your company's future and how and can help you to achieve that. And start from small, as you already said. Start from small, but with a strong foundation, and build on it, and learn for each feedback how to do things better. But having a solid foundation, I think, is critical here. Even if I'm from an implementation partner, I can say that if the business case doesn't work, we know for sure that in the last years the costs of AI have went down. It is potentially a moment for a leap of faith in this type of technology. If it doesn't really make the money, but if you don't try now, it is potentially for you to remain at the end. And I believe this is kind of a technology where you cannot accept that. Thank you. Thank you, gentlemen. I hope that it was interesting for you. And I believe that after this moment we have a break. And Thank you. Thank you. Thank you. Then there you go.